உம்முடைய வசனத்தை கற்றுக்கொள்கிறதான ஞானத்தை எங்களுக்கு தாரும். ரட்சகர் இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே. ஆமென். We have made this journey the journey towards truth. சத்தியத்தை அறிகிற இந்த பிரயாணத்தை நாம் பிரயாணம் பண்ணி கொண்டு வருகின்றோம். Today will be the 5th step towards understanding and our learning in the book of Revelation. வெளிப்படுத்தல் புத்தகத்தை படிக்கிறதான இந்த தொடர்ச்சியான கூட்டத்திலே 5வது நாளாக இந்த நாளுக்குரிய செய்தியை நாம் கேட்க இருக்கின்றோம். It's the 5th step to the countdown to prophecy. தீர்க்கதரிசன பாடங்களை படிப்பதிலே 5வது படியிலே நாம் இப்பொழுது இருக்கின்றோம். Probably as we are making these steps, sometimes it could have been easy. இப்படி ஒவ்வொரு படியாக நாம் படித்து வருகிற பொழுது இந்த படிகள் எளிமையாக இருந்திருக்கலாம் என்று நாம் நினைக்கலாம். For some it could have been difficult. சிலருக்கு இது மிகுந்த கடினமான ஒரு பாடமாக இருந்திருக்கும். Perhaps you're listening for the very first time these amazing truths that must have shattered your mind. இந்த அருமையான சத்தியங்களை ஒருவேளை நீங்கள் முதல் முறையாக கேட்கக்கூடியதான ஒரு சூழலில் இருக்கலாம். இவைகள் உங்களுடைய சிந்தனையை குழப்பக்கூடியதாக கூட இருக்கலாம். But we need to understand that God is bringing this to our attention so that we might be able to be a part of this wonderful army he is preparing for the end time. கடைசி காலத்திலே ஆண்டவர் அவருக்காக ஆயத்த பண்ணி கொண்டிருக்கிற அவருடைய ராணுவத்தினுடைய ஒரு பகுதியாக நாம் இருக்கத்தக்கதாக இந்த கூட்டங்களின் வழியாக ஆண்டவர் நம்மை வழிநடத்துவாராக. We have been learning about these 3 warning messages that would be coming to this world at the end of time. உலகத்தினுடைய முடிவிலே பரலோகத்திலிருந்து இந்த உலகத்துக்கு வருகிறதான 3 தூதுகளை குறித்து நாம் படித்துக் கொண்டிருக்கின்றோம். So let's take you back to the time of the Holocaust. அங்கே Holocaust. படுங்கொலை செய்யப்பட்டதான இந்த சம்பவத்திற்கு உங்களை நான் எடுத்து time of the Second World War. இரண்டாவது உலக யுத்தம் நடக்கிற வேளையிலே 1933 to 1945. 1933 முதல் 45 வரை உள்ள காலத்தில் there was only one group of people that have been marked. Those are the Jews. யூதர்கள் என்று சொல்லக்கிறதான ஒரு கூட்டமாகிய ஜனங்கள் குறிக்கப்பட்டவர்களாக இருந்தார்கள். In October 1938 the Jews have been totally stripped of all the privileges that they could have in any country that they lived, especially in Germany. ஜெர்மனியிலும் சரி மற்ற நாடுகளிலும் சரி வாழ்ந்த யூதர்கள் அந்த அக்டோபர் மாதம் 5ஆம் தேதி 1938 வருஷத்திலே அவங்களுடைய எல்லா உரிமைகளும் பறிக்கப்பட்டது. By 1939 they lose all their rights. 1939 வருஷத்திலே அவங்களுடைய எல்லா உரிமைகளும் அவங்களை விட்டு போயிற்று. And there in October Hitler had proclaimed the isolation of the Jews. அக்டோபர் மாதத்திலே இந்த யூதர்கள் எல்லாரும் தனியாக பிரிக்க வேண்டும் என்று சொல்லி அங்கே ஹிட்லர் கட்டளையிட்டார். And in order to identify and mark these Jews, he came up with an idea. இந்த யூதர்களை கண்டுபிடித்து அவங்களுக்கு அடையாளம் போடுவதற்காக ஒரு ஆலோசனை ஹிட்லருக்கு வந்தது. Each of the Jews would be stamped with J representing a Jew. ஒவ்வொரு யூதர்களுக்கும் அந்த ஜே என்று சொல்லுகிற வார்த்தை யூதர் என்று சொல்லி அடிக்கிற அந்த வார்த்தையானது அவங்களுக்கு முத்திரை போடப்படும். And by 1941 all the Jews have to have this yellow stamp that is put there on their dress. ஆகவே 1941 ஆண்டிலே அந்த ஆண்டுக்குள்ளாக எல்லா யூதர்களுக்கும் அவங்களுடைய உடையிலே இந்த யூதருடைய முத்திரை அவங்களுடைய ஆடையிலே போட்டிருக்க வேண்டும். And there it is written Jews or Jude. அங்கே யூதர்கள் என்று சொல்லி அந்த வார்த்தையானது அங்கே எழுதப்பட்டிருக்கிறது. It is not only that, you'll find that later on they were all huddled together in Auschwitz. அது மாத்திரமல்ல பின்பான் உள்ள காலத்திலே இந்த யூதர்கள் எல்லாரும் ஒரு இடத்திலே ஒன்றாக கூட்டி வரப்பட்டார்கள். And there they were put in concentration camps. அங்கே கூட்டமாக அடைத்து வைக்கப்பட்டிருக்கிற இடங்களிலே அவர்கள் முகாமிடப்பட்டிருந்தார்கள். They were put in concentration camps where they can begin to put them in labor and slowly exterminate them one by one. அவங்களை கடுமையான வேலை வாங்குவதற்கும் பின்பாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அவர்களை கொலை செய்வதற்குமான ஒரு முகாமிலே அவர்களை அடைத்து வைத்திருந்தார்கள். And as they went to the concentration camps, each one of them had to line up because they were tattooed with a number. அப்படிப்பட்ட முகாமிலே அவர்கள் அடைத்து வைக்கப்பட்டிருக்கும் பொழுது ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு எண் முத்திரை கொடுக்கப்படும்படியாக அவர்கள் வரிசையாக நிறுத்தி வைக்கப்பட்டார்கள். There was no distinction whatsoever. அங்கே யாருக்கும் எந்த வித்தியாசமும் இல்லை. Child, girl, boy, men, women, everyone who's called a Jew had been tattooed with a number. அது ஒரு குழந்தையாக இருந்தாலும் சரி, ஒரு பையனாக இருந்தாலும் பெண்ணாக இருந்தாலும் வயதானவர்களாக இருந்தாலும் சரி,
யூதர்கள் என்று யாரெல்லாம் அழைக்கப்பட்டார்களோ எல்லாருக்கும் அவங்களுடைய உடம்பிலே முத்திரை போடத்தக்கதாக அவர்கள் வரிசையாக நிறுத்தி வைக்கப்பட்டார்கள். Surprisingly, you know who was the one who had ordered these concentration camps? இப்படிப்பட்டதான இந்த கொடுமையான இந்த முகாம்களுக்காக யாரு கட்டளை கொடுத்தார்கள் தெரியுமா? It was none other than Hitler, who was named twice to be the man. They would just stamp them and then apply the ink on their chest. இந்த கூர்மையான ஆணிகளால் ஆனதான இந்த ஒரு முத்திரையை அவங்களுடைய கைகளிலும் அவங்களுடைய மார்பிலும் குத்த போடத்தக்கதாக அவர்கள் அதை வைத்திருந்தார்கள். It is saddest story in the history of mankind. மனித இனத்திலே ஒரு மிக மோசமான வருத்தத்தக்கதான ஒரு சம்பவமாக இந்த சம்பவத்தை பார்க்கிறோம். More than 2 million Jews have died there. 2 மில்லியன் மேலான யூதர்கள் அங்கே கொல்லப்பட்டார்கள். And by the time the whole thing episode by World War ended, 5 million Jews have been exterminated. இந்த உலக யுத்தம் முடிந்து வருகிறதான வேளைக்குள்ளாக கிட்டத்தட்ட 5 மில்லியன் யூதர்கள் கொலை செய்யப்பட்டார்கள். They became the marked people. அவர்கள் ஒரு அடையாளம் போடப்பட்ட ஒரு ஜனமாக இருந்தார்கள். Tonight we are going to learn what is the mark of the destiny. நம்முடைய நித்தியத்தை தீர்மானிக்கிறதான முத்திரை என்ன என்பதை குறித்து இந்த இரவிலே நாம் We have just read in our scripture reading. வேத வாசிப்பாக நாம் சற்று நேரத்துக்கு முன்பாக I want to invite each one of you to open your Bibles to Revelation the 14th chapter. வெளிப்படுத்தல் 14வது அதிகாரத்தை உங்களுடைய வேதத்தை திருப்பி வாசிக்க வேண்டும் என்று We are going to look from verse 9 onwards. 9வது வசனத்திலிருந்து நாம் பார்க்க இருக்கின்றோம். The Bible's strongest warning message are found in the three angels. வேதத்திலேயே மிக கடுமையான எச்சரிப்பின் செய்தி இந்த மூன்றாம் தூதனுடைய தூதிலே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. In fact, it is a warning that is so strong to see that people avoid this mark of the beast. இந்த மிருகத்தின் முத்திரையை அவர்கள் ஜனங்கள் ஏற்றுக்கொள்ள கூடாது என்பதற்காக வேதத்திலேயே கடுமையான ஒரு எச்சரிப்பு ஆண்டவர் நமக்கு கொடுக்கின்றார். Let's read that in Revelation the 14th chapter once again. வெளிப்படுத்தல் 14ஆம் அதிகாரத்தை மறுபடியும் இந்த நாளில் நாம் வாசிக்கலாம். Let's read verse 9 and 10. 9வது மற்றும் 10வது வசனத்தை நான் வாசிக்கின்றேன். அவங்களுக்கு பின்னே மூன்றாம் தூதன் வந்து மிகுந்த சத்தமிட்டு மிருகத்தையும் அதன் சொரூபத்தையும் வணங்கி தன் நெற்றியிலாவது தன் கையிலாவது அதன் முத்திரையை தரித்துக் கொள்ளுகிறவன் எவனோ அவன் தேவனுடைய கோபாக்கினையாகிய பாத்திரத்திலே கலப்பில்லாமல் வார்க்கப்பட்ட அவருடைய உக்கிரமான மதுவை குடித்து பரிசுத்த தூதர்களுக்கு முன்பாகவும் ஆட்டுக்குட்டியானவருக்கு முன்பாகவும் அக்கினியினாலும் கந்தகத்தினாலும் வாதிக்கப்படுவான். There are 3 last warning messages to the world. உலகத்திற்கு 3 கடைசி எச்சரிப்பின் செய்திகள் சொல்லப்படுகிறது. The longest and the strongest is the third angel's message. நீளமானதாகவும் அதிக கடுமையானதாகவும் இருக்கக்கூடியதான இந்த செய்தி மூன்றாம் தூதனுடைய செய்தி. In fact, no one can actually read this third angel's message without shuddering and seeing that they should not be the people who would receive the mark of the beast. யாருமே இந்த வசனங்களை வாசிக்கிற பொழுது நடுக்கம் இல்லாமல் இப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலைக்குள்ளாக நாம் இருக்கக்கூடாது என்கிற ஒரு பயம் இல்லாமல் இதை வாசிக்கவே முடியாது. Because in verse 10 it says, the same shall drink of the wine of the wrath of God, which is poured down without mixture into the cup of his indignation, and he shall be tormented with brimstone in the presence of the holy angels and in the presence of the Lamb. இங்கே சொல்கிறது தேவனுடைய கோபாக்கினியாகிய பாத்திரத்திலே கலப்பில்லாமல் வார்க்கப்பட்ட அவருடைய உக்கிரமான மதுவை குடித்து அவர்கள் வாதிக்கப்படுவார்கள் என்று சொல்லப்படுகிறது. Who would like to be in that such a predicament? அப்படிப்பட்டதான ஒரு சூழ்நிலையில் இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லி யார் விரும்புவார்கள்? And the smoke of their torments ascends forever. அந்த அவங்களுடைய வாதையினுடைய புகை சதா காலமும் எழும்பும் என்று சொல்கிறது. Perhaps the most serious consequences of receiving the mark of the beast has been put here. ஆகவே இந்த மிருகத்தினுடைய முத்திரையை பெற்றுக்கொள்வதனுடைய ஒரு மோசமான விளைவை குறித்து இந்த வசனம் சொல்கிறது. In fact, you will find that 2 more verses with regarding to the mark of the beast are recorded. இந்த மிருகத்தின் முத்திரை குறித்து இன்னும் 2 வசனங்கள் வேதத்திலே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. Totally, if you look into the book of Revelation, 8 times it is recorded about the mark of the beast. வெளிப்படுத்தல் புத்தகம் முழுவதையும் வாசிக்கிற பொழுது 8 தடவை இந்த மிருகத்தின் முத்திரையை குறித்து சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. Revelation the 16th chapter verse 2, and it says, when the plagues have been being poured, it says, the first went and poured out his vial upon the earth, and there fell a noisome grievous sore upon men that had the mark of the beast. வெளிப்படுத்தல் 16ஆம் அதிகாரம் 2வது வசனத்தை வாசிக்கிற பொழுது முதலாம் தூதன் போய் தன் கலசத்தில் உள்ளதை பூமியின் மேல் ஊற்றினான். உடனே மிருகத்தின் முத்திரையை தெரித்தவர்களும் அதன் சொரூபத்தை வணங்குகிறவர்களுமாகிய மனுஷர்களுக்கு பொல்லாத கொடிய புண் உண்டாயிற்று. The very first plague is poured upon those people who have the mark of the beast. மிருகத்தின் முத்திரை பெற்றுக்கொள்ளுகிற மேல்தான் முதலாவது வாதையானது ஊற்றப்படுகிறது. In fact, in verse 20 also it says that all the 3 powers, the beast, the dragon and the false prophets, are taken, that deceived the whole world,
that had the mark of the beast, and they have been thrown into the lake of fire. அந்த 20வது வசனத்தை வாசிக்கிற பொழுது கூட இந்த வலுசற்பமும் இந்த மிருகமும் இந்த கள்ளத்திற்குமாகிய இந்த பொல்லாத ஆவிகள் எல்லாம் எடுக்கப்பட்டு அந்த வாதைக்குள்ளாக ஊற்றப்படுகிறது. So if there is such a strong warning against it, we need to ask this question: what is the mark of the beast? இப்படிப்பட்ட ஒரு கடுமையான எச்சரிப்புகளை ஆண்டவர் கொடுப்பார் என்று சொன்னால், ஆகவே இந்த மிருகத்தின் முத்திரை என்றால் என்ன என்பதை குறித்து நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும். In fact, today you'll find that there's a lot of confusion with regarding to the meaning of the mark of the beast. இந்த மிருகத்தின் முத்திரை என்றால் என்ன என்பதை குறித்து இன்றைக்கு கிறிஸ்தவர்கள் மத்தியிலே अनेक குழப்பங்கள் இருப்பதை நாம் பார்க்கலாம். Is it the barcode? இந்த ஒரு எண் குறியீடு குறிக்கிறதா? Is it the computer chip? அந்த கம்ப்யூட்டர்ல இருக்கிற அந்த சிறிய Many times you'll be getting these messages that probably the computer chip is the mark of the beast. अनेक வேளையில நமக்கு கிடைக்கிற செய்தி என்ன சொன்னால் இந்த கம்ப்யூட்டர் சிப் தான் மிருகத்தின் முத்திரை என்று சொல்லி. And so they keep warning us, do not receive these computer chips in your hand or on the forehead. Probably this is the mark of the beast. ஆகவே இதுதான் மிருகத்தின் முத்திரை. ஆகவே இந்த மிருகத்தின் முத்திரையை உங்களுடைய கையிலோ உங்களுடைய சரீரத்திலோ நீங்கள் ஏற்றுக்கொள்ளாதீங்கன்னு சொல்கிற ஒரு எச்சரிப்பு நமக்கு அடிக்கடி வந்து கொண்டிருக்கிறது. Is it the credit cards or the smart cards? ஆகவே நம்ம வைத்திருக்கிற இந்த கிரெடிட் கடன் அட்டை மற்ற ஸ்மார்ட் கார்டு போன்றவர்கள்? Is it the vein or the iris scanning? இப்படிப்பட்ட அந்த ஸ்கேனிங் பண்ணுகிற காரியங்கள் மிருகத்தின் முத்திரையை குறிக்கிறதா? Some people even tell that this drink called monster drink could be 666, which is given here, and probably that is the mark of the beast. சிலர் சொல்கிறார்கள் இந்த குளிர்பானம், இந்த மான்ஸ்டர் பீஸ் என்கிற இந்த குளிர்பானம் தான் அந்தி கிறிஸ்து என்று சொல்கிறார்கள். What we need to understand is whatever is the mark, it stands contrary to God. ஆகவே இது எப்படி இருந்தாலும் சரி, இந்த மிருகத்தினுடைய முத்திரை எதுவா இருந்தாலும் சரி, அது தேவனுக்கு விரோதமானது என்று சொல்லி And the strongest condemnation has been given for those who receive this mark. ஆகவே இப்படிப்பட்ட முத்திரையை பெற்றுக்கொள்கிறவர்களுக்கு கடுமையான தண்டனை கொடுக்கப்படும் என்று சொல்லி நமக்கு The எச்சரிக்கப்படுகிறது. reason why God is giving this warning, we have learned that all the three angels' messages are given before the close of probation. கிருபையின் காலம் முடிவதற்கு முன்பதாகத்தான் இந்த மூன்று தூதனுடைய செய்திகளும் கொடுக்கப்படுவது என்பதை குறித்து நாம் பார்த்தோம். And this message is given with love because there is an enemy that is waiting in order to grasp everyone and take them away from God. ஆகவே இந்த செய்தி முக்கியமாக கொடுக்கப்படுகிறது என்று சொன்னால், எதிராளியானவன் தேவனுடைய ஜனங்களை ஏமாற்றும்படியாக அவன் காய்த்துக் கொண்டிருக்கின்றான். That's the reason why God is giving this warning, which must be preached with a loud voice in the midst of heaven unto every nation, kindred, tongue and people with a loud voice. ஆகவே தான் ஆண்டவர் இப்படிப்பட்டதான செய்திகள் வானத்தின் மத்தியில் இருந்து பூமியில் இருக்கிற எல்லா சகல ஜாதிகளுக்கும், கோத்திரத்தாருக்கும், பாஷைக்காரருக்கும் பிரசங்கிக்கப்பட வேண்டும் என்று சொல்லி விரும்புகிறார். 2 Peter 3:9 we had already seen is that the Lord is not slack concerning his promises, but he is not willing that anyone should perish. 2 பேதுரு 3:9 நாம் ஏற்கனவே பார்த்தோம். தாமதிக்கிறார் என்று சிலர் எண்ணுகிறபடி கர்த்தர் தமது வாக்குத்தத்தத்தை குறித்து தாமதமாயிராமல் ஒருவரும் கெட்டுப் போகாமல் எல்லாரும் மனம் திரும்ப வேண்டும் என்று நம்மை நீடிய பொறுமையுள்ளவராய் But இருக்கின்றார். all should come to repentance. எல்லாரும் மனம் திரும்ப வேண்டும் என்று விரும்புகின்றார். If you see the pattern in which God organizes things, you will clearly understand. Before the first coming of Jesus, he sent John the Baptist with a message of repentance. ஆகவே ஆண்டவர் தன்னுடைய காரியங்களை ஒழுங்கு செய்கிறதை பற்றி பார்க்கிற பொழுது அவருடைய முதலாவது வருகைக்கு முன்பதாக யோவான் சானகனை அனுப்பி அவருடைய வருகைக்கு ஆயத்தம் செய்தார். Before the second coming of Jesus Christ, these three warning messages are given so that we will come to repentance, prepare ourselves and be able to warn the others. ஆண்டவர் இரண்டாவது முறையாக வருவதற்கு முன்பதாக இந்த மூன்று தூதனுடைய செய்திகள் நமக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. இதை ஏற்றுக்கொண்டு நாம் மனம் திரும்பி அவருடைய வருகைக்காக ஆயத்தமாக வேண்டும். We had seen the purpose of these three angels' messages. இந்த மூன்று தூதனுடைய செய்திகளுடைய நோக்கம் என்ன என்பதை குறித்து நாம் பார்த்தோம். These three angels' messages which are given before the close of probation is to counteract the influence of these three powers, the dragon, the beast and the false prophet, that are going to encircle the world with deceptions and gather them to the battle of Armageddon. ஆகவே கிருபையின் காலம் முடிவதற்கு முன்பதாக ஆண்டவர் கொடுக்கிற இந்த மூன்று தூதனுடைய செய்திகளும் இங்கே பிசாசனுடைய அந்த மிருகமும் வலுசற்பமும் கள்ளத்திற்குடைய அந்த ஆவிகளை எதிர்கொள்வதற்காக ஆண்டவரால் அனுப்பப்பட்டதான ஒரு காரியம். We had already learned that if you reject the first angel's message, what will happen? You are going to reject the second angel's message. முதலாவது நாம் பார்த்தோம், இந்த முதலாவது தூதனுடைய செய்தியை நாம் ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை என்று சொன்னால் இரண்டாவது தூதனுடைய செய்தியை கூட நாம் ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டோம். And if you reject the second, you are definitely going to reject the third angel's message, which we are going to hear tonight. நீங்க இரண்டாவது தூதனுடைய செய்தியை நீங்கள் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் சொன்னால் இன்றைக்கு நாம் பார்க்கிற இந்த மூன்றாவது தூதனுடைய செய்தியை கூட நீங்கள் ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டீர்கள். We had already seen the condition of the watchmen, the so-called Christians who have blinded their eyes to the book of Revelation. They don't even understand what the three angels' messages are. இன்றைக்கு கிறிஸ்தவ காவல்காரர்கள் என்று சொல்லுகிறதான தேவனுடைய பிள்ளைகள் வேதத்தை அறியாதபடிக்கு குருட்டாட்டமாக இருக்கிறார்கள் என்பதை குறித்து நாம் பார்த்தோம். They're preaching peace and peace when there is no peace. சமாதானம் இல்லாத வேளையிலே சமாதானம் என்று சொல்லி In பிரசங்கிக்கிறார்கள். fact, I want to tell everyone,
that the true representation and the true mark of the church that is being led by God are those people who understand the three angels' messages and are preaching it. உண்மையான தேவ ஆவினாலே நடத்தப்பட்டு வழிநடத்தப்படுகிற தேவனுடைய சபைகள் உண்மையான இந்த மூன்று தூதனுடைய தூதுகளை குறித்து அவர்கள் அறிந்து We கொள்வார்கள். had also learned another important aspect of it. என்னுடைய இன்னொரு பகுதியை குறித்து நாம் There கருத்திருக்கிறோம். are many precious truths. அநேக விலை மதிக்க முடியாத சத்தியங்கள் But இருக்கின்றன. what we need today is the present truth, ஆனா இன்றைக்கு நமக்கு தேவையானது இந்த நிகழ்கால so சத்தியம். that it will prepare the people for the soon coming of Jesus Christ. ஆண்டவருடைய சீக்கிரமான வருகைக்காக ஆயத்தமாவதற்காக இந்த செய்திகள் நமக்கு அவசியமாக In இருக்கிறது. order to understand regarding the mark which is given in the 14th chapter, it says here, let's read that once again. The third angel followed them, saying with a loud voice, if any man worship the beast and his image and receive his mark. So in order to understand the mark, we need to understand the beast, because the mark is the mark of that beast. அந்த முத்திரை என்ன என்பதை புரிந்து கொள்வதற்கு முன்பதாக அந்த மிருகம் என்றால் என்ன என்பதை குறித்து நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். என்று சொன்னால் அந்த மிருகத்தினுடைய முத்திரையை தான் நாம் பார்க்க இருக்கின்றோம். Just before we begin, a caution. நாம் தொடங்குவதற்கு முன்பதாக ஒரு எச்சரிப்பை உங்களுக்கு We need to understand that God is not against individuals. ஒரு காரியத்தை உங்களுக்கு சொல்ல விரும்புகிறேன். ஆண்டவர் தனிப்பட்ட நபர்களுக்கு எதிரானவர் அல்ல. God loves everyone. எல்லாரையும் ஆண்டவர் நேசிக்கிறவராக இருக்கிறார். And each one of his people are in different probably situations and religions. அவர் நேசிக்கிற பிள்ளைகள் பல மதங்களிலே பல சபைகளிலே இருக்கிறார்கள். Some might be Hindus, some might be Muslims, some might be Christians, some might be Catholics, some might be Protestants. சிலர் இந்துவா இருக்கலாம், சிலர் முஸ்லிம்களா இருக்கலாம், சிலர் புரோட்டஸ்டண்டா இருக்கலாம், சிலர் கத்தோலிக்கா இருக்கலாம். But God's warning is given against the system that deceives these people. இந்த ஜனங்களை வஞ்சிக்கிறதான ஒரு நிர்வாகத்துக்கு எதிராக ஆண்டவருடைய எச்சரிப்பு நமக்கு கொடுக்கப்படுகிறது. God's warning, the strongest warning, is against those leaders that understand and do not liberate them from darkness, but rather put them in chains of darkness and keeps them in those systems. ஜனங்கள் சத்தியத்தை அறிந்து அவர்கள் விடுதலையாக்காதபடிக்கு அவர்களை இருளில் அடைத்து வைத்திருக்கிற சில நிர்வாகத்துக்கு விரோதமாக ஆண்டவர் தன்னுடைய எச்சரிப்பை கொடுக்கின்றார். Ezekiel 13:8 it says, therefore thus said the Lord, because you have spoken vanity and seen lies, therefore behold I am against you, said the Lord. எசேக்கியேல் 13ஆம் அதிகாரம் 8ஆம் வசனம் வாசிக்கிறோம். ஆகியால் கர்த்தராகிய ஆண்டவர் உரைக்கிறது என்னவென்றால், நீங்கள் அபத்தமானவைகளை சொல்லி பொய்யானவைகளை தரிசிக்கிறபடியால் இதோ உங்களுக்கு விரோதமானவர் என்று கர்த்தராகிய ஆண்டவர் சொல்லுகின்றார். You know, Revelation presents two groups of people. இரண்டு விதமான கூட்டங்களை குறித்து வெளிப்படுத்தல் புத்தகத்திலே நாம் பார்க்கலாம். One group of people who worship the creator. சிருஷ்டிகரை தொழுதுகிறதான ஒரு கூட்டம். The other group worships the beast and receives their mark. மிருகத்தை தொழுது கொண்டு அந்த மிருகத்தினுடைய முத்திரையை பெற்றுக் கொள்கிறதான ஒரு கூட்டம். The identity of the mark of the beast will be definitely opposite to the seal of God. ஆகவே இந்த மிருகத்தின் முத்திரையை நாம் பார்த்தோம் என்று சொன்னால் அது நிச்சயமாகவே தேவனுடைய முத்திரைக்கு எதிரானதாக இருக்கும். So the question that we ask this evening is, who is this beast and what is the mark? ஆகவே இந்த சாயங்கால வேளையில கேட்கப்பட்டதான ஒரு கேள்வி, இந்த மிருகம் என்றால் யார், அந்த மிருகத்தினுடைய முத்திரை என்பது என்ன? So let's go to Revelation the 13th chapter. We are going to look at verse 1 and 2. வெளிப்படுத்தல் 13ஆம் அதிகாரத்துக்கு நாம் சொல்லுவோம். 1-2 In cryptic language, God describes what this beast is. இந்த மிருகம் என்ன என்பதை குறித்து ஆண்டவர் வித்தியாசமான விதத்திலே அவர் வர்ணிக்கிறார். Let's read that. அதை வாசிக்கலாம். 13ஆம் அதிகாரம், எழும்பி வர கண்டேன், அதற்கு 7 தலைகளும் 10 கொம்புகளும் இருந்தன, அதன் கொம்புகளின் மேல் 10 முடிகளும் அதன் தலைகளின் மேல் தூஷணமான நாமமும் இருந்தன. Verse 2 also. 2வது வசனம், நான் கண்ட மிருகம் சிறுத்தையை போல் இருந்தது, அதன் கால்கள் கரடியின் கால்களைப் போலவும் அதன் வாய் சிங்கத்தின் வாயை போலவும் இருந்தன. வலுசற்பமானது தன் பலத்தையும் தன் சிங்காசனத்தையும் மிகுந்த அதிகாரத்தையும் அதற்கு கொடுத்தது. As you are looking at these two verses, I want you to underline, as we are going to pick up those words which are essential for us. ஆக இந்த ரெண்டு வசனத்தை நீங்கள் பார்க்கிற பொழுது இதுல இருக்கிற முக்கியமான வார்த்தைகளை நாம் எடுத்து அதை ஆழமாக படிக்க போகின்றோம். One is a beast. ஒன்று மிருகம் என்று சொல்லப்படுகிறது. Second, coming out of the sea. சமுத்திரத்திலிருந்து வந்த மிருகம் என்று பார்க்கிறோம். 3, it has 7 heads and 10 horns. மூன்றாவதாக அதற்கு 7 தலைகளும் 10 கொம்புகளும் இருந்தது. And 10 crowns. அதனுடைய 10 கிரீடங்கள் இருந்தது. It has the name of blasphemy. அது தேவ தூஷணமுடைய நாமத்தை அது பெற்றிருந்தது. It is an amalgamation of 3 beasts put together, the leopard, bear and the lion. அது சிவிங்கி, சிங்கம்
இந்த கரடி என்கிற இந்த மூன்று மிருகங்களையும் ஒன்றாக சேர்த்ததான ஒரு உருவம். And so you'll find at the end of verse 2 that the power that this beast receives is not from God but from the dragon. ஆக இந்த இரண்டாவது வசனத்தின் கடைசியில வாசிக்கிற பொழுது இந்த மிருகத்துக்கு கொடுக்கப்படுகிற வல்லமை தேவனிடத்திலிருந்து வந்த வல்லமை அல்ல, பிசாசினிடத்திலிருந்து வந்த வல்லமை. So in order to understand what this beast is, let's look at parallel verses that are given in the book of Revelation. ஆக இந்த மிருகம் என்ன என்பதை பொறுத்து அறிந்து கொள்வதற்காக இதற்கு ஒப்புமையாக சொல்லப்பட்டிருக்கிற மற்ற வசனங்களிலிருந்து நாம் ஒப்பிட்டு பார்க்கலாம். We'll go to Revelation the 17th chapter. And, yes. And let's read verse 3. 17ஆம் அதிகாரம் 3வது வசனம். Yes. ஆவிக்குள் என்னை வனாந்தரத்திற்குள் கொண்டு போனான். அப்பொழுது 7 தலைகளையும் 10 கொம்புகளையும் உடையதும் தூஷணமான நாமங்களால் நிறைந்ததுமான சிவப்பு நிறமுள்ள மிருகத்தின் மேல் ஒரு ஸ்திரீ ஏறி இருக்க கண்டேன். So we find that almost the similar descriptions are given in Revelation the 17th chapter. வெளிப்படுத்தல் 17வது அதிகாரத்திலே கூட இப்படிப்பட்டதான அதே விளக்கங்கள் கொடுக்கப்பட்டிருப்பதை நாம் பார்க்கலாம். And we had seen that in Revelation 13 verse 2 there is an amalgamation of 3 more beasts. வெளிப்படுத்தல் 17ஆம் அதிகாரம் 2ஆம் வசனத்திலே பார்க்கிற பொழுது 3 மிருகங்கள் ஒன்றாக கூடி வருவதை நாம் பார்க்கலாம். Where do we find this beast? இந்த மிருகத்தை நாம் எங்கே பார்க்கலாம்? One of the secret of understanding the books of Daniel and Revelation, you need to understand that both are complementary. தானியேல் மற்றும் வெளிப்படுத்தல் புத்தகங்களை நாம் படிக்கிற பொழுது இந்த இரண்டு புத்தகங்களும் ஒன்றோடு ஒன்று தொடர்புடையது என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். And the keys to unlock this mystery is found within these books itself, so that when you go back into these books you'll be able to understand the meaning of these symbols. ஆகவே இந்த புத்தகங்களுடைய ரகசியங்களை நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று சொன்னால் இந்த இரண்டு புத்தகங்களுக்குள்ளாகவே நாம் வாசித்து அதனுடைய அர்த்தங்களை So in Daniel the 7th chapter you will find these 4 beasts that are given. ஆகவே தானியேல் 7ஆம் அதிகாரத்திலே இந்த 4 மிருகங்களை குறித்து சொல்லப்பட்டிருப்பதை நாம் பார்க்கலாம். One a lion, சிங்கத்தை குறிக்கும், another one a bear, கரடி, third one is a leopard, சிவிங்கி, and finally is this beast that we are talking about. So we can find the amalgamation of all these 3 included in this. ஆகவே இந்த கடைசியாக 4வது மிருகத்தை குறித்து நாம் பார்க்கிறோம். இந்த முதல் 3 மிருகங்களுடைய ஒன்றுமையை ஒன்றாக சேர்ந்திருப்பதை இந்த 4வது மிருகத்தை நாம் பார்க்கலாம். And all these are nothing but the same thing that is given in Daniel the 2nd chapter, which represents all these kingdoms. ஆகவே இந்த காரியங்கள் எல்லாம் தானியேல் 2ஆம் அதிகாரத்தில் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற இந்த சிலைகளுடைய கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற அதே தான் நாம் பார்க்கிறோம். So what is this beast of Revelation 13? ஆகவே வெளிப்படுத்தல் 13ஆம் அதிகாரத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிற இந்த மிருகம் என்பது யாரை குறிக்கிறது? A little girl of 5 got dressed up for the wedding. A little girl of 5 got dressed up for the wedding. ஒரு 5 வயதுள்ள ஒரு சிறுமி திருமணத்துக்காக செல்வதற்காக ஆயத்தமானாள். She went to her mother and said, "Mama, please tell me, why is it that always the brides wear white for the wedding?" அந்த பொண்ணு அவங்க அம்மாட்ட போயிட்டு, அம்மா எப்பவுமே இந்த கல்யாண பொண்ணு ஏன் வெள்ளை நிற ஆடை அணிகிறார்கள் என்று சொல்லி தன்னுடைய அம்மாவிட்ட கேட்டாள். You know, the mother scratched her head for a while and she got up with an idea. அந்த அம்மா கொஞ்ச நேரம் தலையை சொரிஞ்சிட்டு ஒரு ஐடியா வந்துச்சு. And he said, sweetie, the reason is because she's extremely happy and she's very happy. அந்த அம்மா சொன்னா, மகளே அந்த மணப்பெண் ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கனால வெள்ளை Dress போட்டுக்கான்னு சொன்னாங்க. She thought for a while. அந்த குழந்தை கொஞ்ச நேரம் யோசிச்சு, and she said, "Yes, mama, now I know why the bridegroom wears black." இப்போ எனக்கு புரிஞ்சிச்சு ஏன் மாப்பிள்ளைக்கு மட்டும் கருப்பு Dress போட்டுருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு. She said, "Why?" அம்மா கேட்டாங்க, ஏமா? Because he's extremely sad. ஏன்னா மாப்பிள்ளை ரொம்ப சோகமா இருக்கிறாரு. Many times when we don't understand the interpretation, we can get into wrong interpretations. அநேக வேளைகளிலே அந்த அர்த்தங்களை நாம் சரியாக புரிந்து கொள்ளாதிருக்கிற பொழுது தவறான விளக்கங்களை நாம் கொடுக்கின்றோம். The Bible gives us all the descriptions, but if you misapply it, you will come to wrong conclusions. ஆக இதற்குரிய எல்லா விளக்கங்களையும் வேதமே கொடுக்கிறது. அதை நாம் சரியாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும் சொன்னால் தவறான அர்த்தத்திலே எடுத்துக்கொள்வோம். Let me give you an illustration. இன்னொரு உதாரணத்தை நான் உங்களுக்கு கொடுக்கிறேன். Suppose they're looking for a kidnapper. ஒரு கடத்தல்காரனை தேடிக்கொண்டிருக்கிறார் என்று நினைத்துக் கொள்ளுங்கள். They have given a conceptual image and posted it everywhere. அவனுடைய உருவத்தை அப்படியே வரைந்து எல்லா இடத்திலும் ஒட்டி வைத்திருக்கிறார்கள். And they offer a reward of $40,000 for anyone who's going to catch this man. இந்த கடத்தல்காரனை கண்டுபிடித்து தருவனுக்கு $40,000 கொடுக்கிறோம் என்று சொல்லி அவங்க பரிசு அறிவித்திருக்கிறார்கள். 5 descriptions are given. 5 விளக்கங்கள் அங்கே கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. Height is 6.3. அவனுடைய உயரம் 6.3 அடி உயரம். Weight is 210 pounds. அவனுடைய எடை 210 பவுண்ட். Eyes are blue, hair is brown. அவனுடைய கண்கள் நீல நிறம், முடி பழுப்பு நிறம். And he has another name called as Daddy O. அவனுக்கு டாடி ஓ என்கிற இன்னொரு பெயரும் இருக்கிறது. In order to catch that man, how many of these identities that are there must be present before you are able to capture that person? இப்படிப்பட்ட ஒரு மனிதனை நீங்கள் கண்டுபிடிக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் இங்க சொல்லப்பட்டிருக்கிற அடையாளங்களிலே எத்தனை அடையாளங்கள் அவனுக்கு பொருத்தமாக இருக்க வேண்டும்? Can I just look at one
aspect of it and say, hair is brown, and go to anyone who has a brown hair and catch him? முடி பிரவுனா இருக்குன்னு சொன்னனால பிரவுனா இருக்கிற முடியில இருக்கிறவங்க எல்லாம் பிடிச்சி அதுதான் இவன் சொல்ல முடியுமா? Or the eyes are blue and look for anyone who has the eyes blue and then capture him? கண்ணு நீலமா இருக்குன்னு சொல்லப்படுறதுனால நீல கண்ணா இருக்கிறவங்க எல்லாரும் பிடிச்சி அதுதான் இவன் சொல்ல முடியுமா? So how many of these points must be fulfilled before I capture that man? இந்த உண்மையாகவே இந்த மனுஷனை பிடிக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் இங்க சொல்லப்பட்டிருக்கிற இந்த பாயிண்ட்களிலே எத்தனை பாயிண்ட் அவனுக்கு பொருத்தமா இருக்க வேண்டும்? You'll all agree with me. All 5 must satisfy before you are going to capture the person. இந்த மனிதனை நிஜமாக நாம் பிடிக்க வேண்டும் சொன்னால் இங்க சொல்லப்படுகிற 5 இந்த அடையாளங்களும் அவனுக்கு பொருத்தமானதாக இருக்க வேண்டும். The problem today in the Christian world is they have taken one identity and tried to describe him as the Antichrist. இன்னைக்கு கிறிஸ்தவ உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய பிரச்சனை என்னன்னு சொன்னால் ஏதோ ஒரு காரியத்தை மட்டும் எடுத்துவிட்டு இதுதான் அந்தி கிறிஸ்து என்று சொல்லி விளக்கம் கொடுக்கிறார்கள். In fact, the meaning of Antichrist in anti is not against but in the place of. இங்க அந்தி கிறிஸ்துல அந்திங்கிற வார்த்தை எடுத்துக்கணும்னு சொன்னால் இன்னொரு கிறிஸ்து அல்ல, கிறிஸ்துவுக்கு பதிலாக அந்த இடத்துல இன்னொரு நபர் வருகிறார் என்று. So the meaning of Antichrist is not against Christ but in the place of Christ. ஆகவே அந்தி கிறிஸ்து என்று சொன்னால் கிறிஸ்துவுக்கு எதிரானவர் என்பது மாத்திரமல்ல, கிறிஸ்துவினுடைய இடத்துல இருக்கிறவர் என்று அர்த்தம். So we are going to ask this simple question, who is this beast? ஆகவே இந்த மிருகம் யாரை குறிக்கிறது? I want you to keep your Bibles open as we are going to list down the identity that is given in Revelation the 13th chapter. வெளிப்படுத்தல் 13ஆம் அதிகாரத்தில் இந்த மிருகத்திற்கான குறித்த விளக்கத்தை நாம் படிக்கிற வேளையிலே நீங்கள் வேதத்தை திறந்து வைத்துக் கொள்ள வேண்டும். We have 10 points of identity. We have shortlisted only 10. There are more, but in Revelation 13 there are 10 points, and so we are going to identify that. இந்த மிருகத்தை கண்டுபிடிப்பதற்காக अनेक கருத்துக்கள் இருக்கிறது. அதிலே 10 காரியங்களை குறித்து மாத்திரம் இப்பொழுது உங்களுக்கு நான் சொல்ல போகின்றேன். And so we are going to list them one by one. ஒன்றன் பின் ஒன்றாக இந்த காரியங்களை நான் பட்டியலிட. So when I list it, you please tell me whether it is there in Revelation 13 or not. இதை நான் சொல்லுகிற வேளையிலே இந்த காரியங்கள் 13ஆம் அதிகாரத்தில் இருக்குதா இல்லையா என்பதை கண்டுபிடித்து சொல்லுங்க. Number 1, it rises from the sea. Yes or no? முதலாவதாக அது கடற்கரையிலிருந்து எழும்புகிறது. Yes or no? Yes. சமுத்திரத்திலிருந்து எழும்புகிறது. Second, இரண்டாவதாக it gets its power and seat from the dragon. Yes or no? அது வலுசற்பத்திலிருந்து தன்னுடைய வல்லமையும் அதிகாரத்தையும் பெற்றுக்கொள்கிறது. Yes. Third one, it is going to be a worldwide power. Yes or no? இது உலகம் முழுவதும் பரவி இருக்கிற ஒரு வல்லமையாக இருக்க போகிறது. I can't hear it because I have put the text here. You can look at these texts and tell me whether it is true or not. Let's go to the fourth one. இந்த வசனங்கள் எல்லாம் போட்டு இதை படித்து நான் சொல்லுகிறது உண்மையா இல்லையா என்பதை நீங்கள் அறிந்து கொள்ளலாம். It is guilty of blasphemy. Yes or no? தேவ தூஷணம் சொல்லுகிறதான ஒரு குறையை உடையதாக இது இருக்கிறது. The fifth one, it rules for 1260 years. Yes or no? 1260 வருஷங்கள் இந்த மிருகமானது ஆட்சி செய்கிறது. Sixth one, it is a religious power. It is found in both Revelation 7 and Revelation 17. தானியேல் 7ஆம் அதிகாரத்திலும் வெளிப்படுத்தல் 7ஆம் அதிகாரத்திலும் பார்க்கிற பொழுது இது ஒரு ஆவிக்குரிய அதிகாரம் பெற்ற ஒரு நிர்வாகம் என்று பார்க்கிறோம். It has a deadly wound that will be healed. Yes or no? அது சாவுக்கேதான ஒரு காயம் பெற்று அதிலிருந்து குணமாகிற காரியத்தை பார்க்கிறோம். Eighth, it persecutes God's saints. அது தேவனுடைய பரிசுத்தவான்களை கொடுமைப்படுத்துகிறது. Ninth one, it has a mysterious number 666. Yes or no? 666 என்கிறதான ஒரு மர்மமான எண் அதற்கு கொடுக்கப்படுகிறது. How many of you want to know tonight what is 666? 666 என்றால் என்ன என்பதை குறித்து எத்தனை பேர் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று ஆசைப்படுகிறீர்கள்? Can I hear it saying yes? Okay, very good. That's good. The last one, it enforces the mark along with the second beast. அந்த இரண்டாவது மிருகத்தோடு கூட சேர்ந்து அதனுடைய முத்திரையை ஜனங்கள் மேல் அது திணிக்கிறது. So let's quickly go into the clues that are given here. What does a beast represent in prophecy? தீர்க்கதரிசனத்திலே மிருகம் என்றால் எதை குறிக்கிறது என்பதை Revelation the 7th chapter 17 and 23 tells us a beast represents a king or a kingdom. தானியேல் 7ஆம் அதிகாரம் 17 மற்றும் 23 பார்க்கிற பொழுது மிருகம் என்பது அது பூமியிலிருந்து வருகிற ஒரு ராஜாக்களையும் ராஜ்யங்களையும் குறிக்கிறது. So what does the beast represent? மிருகம் என்றால் எதை குறிக்கிறது? It's a kingdom. ஒரு ராஜ்யத்தை குறிக்கிறது. Now this beast is coming from where? இந்த மிருகம் எங்கிருந்து வருகிறது? It's coming from the sea. சமுத்திரத்திலிருந்து வருகிறது. So let's look at in Revelation 17:15, a sea represents people, a populated area. வெளிப்படுத்தல் 17:15 வாசிக்கிற பொழுது சமுத்திரம் என்பது ஜனங்கள் கூட்டமாக இருக்கிறதான இடத்தை குறிக்கிறதாக இருக்கிறது. Can you see how this picture is becoming clearer now? இந்த Can you see how this picture is becoming clearer about the beast? இந்த மிருகத்தை குறித்ததான காரியங்கள் உங்களுக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக புரிய ஆரம்பிக்கிறதா? So the kingdom is going to arise from where? From a civilized place. இந்த ராஜ்யம் எங்கிருந்து ஆரம்பிக்கிறது? ஜனங்கள் நாகரிகமாக ஒரு கூட்டமாக இருக்கிற இடத்திலிருந்து ஆரம்பிக்கிறது. From a center of civilization another power is going to come. இன்னும் ஒரு நாகரிகம்
பற்ற ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு மிருகம் எழும்ப போகிறது. Point number 2, it is going to obtain its power from the dragon. Who does the dragon represent? It represents Satan. So it is going to receive the power from Satan. இரண்டாவது காரியம், வலுசர்ப்பத்திலிருந்து அதாவது பிசாசினிடத்திலிருந்து தன்னுடைய வல்லமையை இந்த மிருகம் பெற்றுக்கொள்கிறது. Revelation chapter 12, 3 and 9 tells us who the dragon is. That is none other than the devil, Satan. வெளிப்படுத்தல் 12ஆம் அதிகாரம் 3-9 வசனங்களை பார்க்கிற பொழுது இந்த வலுசர்ப்பம் என்பது பிசாசை குறிக்கிறது என்று சொல்லி தெளிவாக சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. And so now we begin to understand that this power that is going to come is going to be from a civilized place, and it is going to receive the power from the previous kingdom, which is Rome. ஆகவே ரோமரிலிருந்து இந்த ஜனங்கள் கூட்டமாக வாழுகின்ற இந்த இடத்திலிருந்து இந்த மிருகம் எழும்பி தன்னுடைய வல்லமையை பிசாசினிடத்திலிருந்து பெற்றுக்கொள்கிறது. And so it is a power that comes right after Rome. ரோம சாம்ராஜ்யத்துக்கு அப்புறமாக வருகிறதான ஒரு வல்லமை. Tonight I am not going to say anything. You are going to see what history says and what Bible says. ஆக இந்த இரவிலே நான் எனக்கு சொந்தமாக எதுவும் சொல்ல போவதில்லை. சரித்திரம் என்ன சொல்கிறது, வேதம் என்ன சொல்கிறது என்பதை குறித்து நாம் பார்க்க போகிறோம். And so I'm going to read from history. சரித்திரத்திலிருந்து சில காரியங்களை. When Constantine left Rome, he gave his seat to the pontiff or to the pope. கான்ஸ்டன்டைன் அந்த ராஜா ரோமை விட்டு சென்ற பொழுது தன்னுடைய அதிகாரத்தை, தன்னுடைய சிங்காசனத்தை அந்த போப் அரசருக்கு விட்டு சென்றார். In fact, let's read another quotation from history. It says, almost all the kings and princes of Europe swore fealty to him as their overlord. Rome was once more the mistress of the world. யூரோப்பிய தேசத்தில் இருக்கிற எல்லா ராஜாக்களும் இளவரசர்களும் அந்த ரோமுக்கு பயந்து ரோமுக்கு தங்களுடைய சிங்காசனத்தை கொடுத்தார்கள். So that means after Rome had fallen, there is another power where all the kings begin to give their authority to that one power, and that is papacy. ரோம சாம்ராஜ்யம் வீழ்கைக்கு பிறகு யூரோப்பில் இருக்கக்கூடிய எல்லா நாடுகளும் ஒரு வல்லமைக்கு தங்களுடைய மரியாதையை செலுத்துகிறது. அது போப்பினுடைய அதிகாரம். The fourth point. நான்காவது point. It will be a worldwide power. இது ஒரு உலகளாவிய ஒரு வல்லமையாக இருக்கும். Revelation 13 verse 3 it says all the world wondered after the beast. வெளிப்படுத்தல் 13:3 வாசிக்கிறோம், பூமியில் உள்ளவர்கள் யாவரும் ஆச்சரியத்தோடு அந்த மிருகத்தை வணங்குவார்கள். Revelation 13:6 it would be a blasphemous power. வெளிப்படுத்தல் 13:6 வாசிக்கிறோம், அது தேவ தூஷணம் சொல்லுகிறதான ஒரு வல்லமையாக. It says and he opened his mouth in blasphemy against God to blaspheme his name, his tabernacle and those who dwell in heaven. அது தேவனை தூஷிக்கும்படி தன் வாயை திறந்து அவருடைய நாமத்தையும் அவருடைய வாசஸ்தலத்தையும் பரலோகத்தில் வாசமாய் இருக்கிறவர்களையும் தூஷித்தது. So tonight we need to ask this question, what is this blasphemy? ஆகவே இந்த தூஷணம் என்றால் என்ன என்பதை குறித்து, because even in Revelation 13:1 it says it had the name of blasphemy on the heads. வெளிப்படுத்தல் 13:1 வாசிக்கிறோம், அதனுடைய தலைகள் மேல் தேவ தூஷணம் இருந்தது என்று குறித்து. The Bible give definitions, only two definitions of what this blasphemy is. ஆகவே தேவ தூஷணம் என்ன என்பதற்கு இரண்டு விளக்கங்களை வேதம் நமக்கு கொடுக்கிறது. One, claiming to forgive sin. பாவங்களை மன்னிக்கக்கூடிய வல்லமை இருக்கிறது என்று சொல்லுகிறது. Claiming to be God, the second one. இரண்டாவதாக நான் தான் கடவுள் என்று சொல்லிக் கொள்வது. In other words, if a person assumes to take the prerogatives of God, that is equivalent to blasphemy. இன்னொருத்தர் சொல்ல வேண்டும் சொன்னால், ஒரு மனிதன் தேவனுக்குரிய அதிகாரங்களையும் வல்லமையும் தான் எடுத்துக்கொள்ள நினைக்கிற பொழுது அது தேவதூஷணம் ஆகிறது. I want to read this statement in John the 10th chapter verse 33 where the Jews were accusing Jesus of blasphemy and they define it, and let's read this. It says the Jews answered him saying, for a good work we do not stone you, but for blasphemy, because you being a man make yourself God. யோவான் 10:23 யூதர்கள் இயேசு கிறிஸ்துவை தேவதூஷணம் சொல்வதாக குற்றம் சாட்டுகிறார்கள். அவர்கள் சொன்ன ஒரு காரியம், யூதர்கள் அவருக்கு பிரதியுத்தரமாக, நற்கிரியை நிமித்தம் நான் உன்மேல் கல்லெறிகிறதில்லை, நீ மனுஷனா இருக்க உன்னை தேவன் என்று சொல்லி எவ்விதமாய் தேவதூஷணம் சொல்லுகிறபடினால் உன்மேல் கல்லெறிய போகிறேன். So when a man takes the prerogatives of God, it becomes blasphemy. ஒரு மனிதன் தேவனுக்குரிய வல்லமையை அதிகாரத்தை எடுத்துக்கொள்கிற பொழுது அது தேவதூஷணம் ஆகிறது. 2 Thessalonians the 2nd chapter verse 3 and 4 also tells us that this power is going to take in other words will be seated in the temple of God. ஆகவே 2 தெசலோனிக்கேயர் 2ஆம் அதிகாரம் 3-4 வசனங்களை வாசிக்கிற பொழுது இந்த வல்லமையானது தேவனுடைய சிங்காசனத்திலே உட்கார நினைக்கும் என்று சொல்லி பார்க்கிறோம். I want to read this. It talks about the man of sin. Let no man deceive you by any means, for the day shall not come except there come a falling away first and the man of sin be revealed. இங்க பாவ மனிதனை குறித்து இந்த வசனம் சொல்கிறது, எவ்விதத்தினாலும் ஒருவனும் உங்களை மோசம் பார்க்காதபடிக்கு எச்சரிக்கையாயிருங்கள், ஏனெனில் விசுவாச துரோகம் முந்தி நேரிட்டு
கேட்டின் மகனாகிய பாவ மனுஷன் வெளிப்பட்டால் ஒழிய அந்த நாள் வராது. Who opposeth and exalteth himself above all that is God, called God, and that is worshipped, so that he as God sitteth in the temple of God, showing himself that he is God. அவன் எதிர்த்து நிற்கிறவனாயும் தேவன் எனப்படுவதுவோ ஆராதிக்கப்படுவதுவோ அவை எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக தன்னை உயர்த்துகிறவனாகவும் தேவனுடைய ஆலயத்தில் தேவன் போல் உட்கார்ந்து தன்னைத்தான் தேவன் என்று காண்பிக்கிறவனாகவும் இருப்பான். This is one text where lot of Christians have misunderstood. அநேக கிறிஸ்தவர்கள் தவறாக புரிந்து கொள்ளக்கூடிய வசனங்களில் இது ஒரு வசனமாக On இருக்கிறது. this very text, they begin to imagine that a temple will be built in Jerusalem. இந்த ஒரு வசனத்தை அடிப்படையாக வைத்துக்கொண்டு எருசலேமிலே ஆலயம் மறுபடியும் கட்டப்படும் என்று சொல்லுகிறார்கள். You need to understand the word temple comes from a Greek word called naos. இந்த ஆலயம் என்கிறதான வார்த்தை கிரேக்க மொழியிலே நாவோஸ் என்கிறதான ஒரு வார்த்தையிலிருந்து வருகிறது. For the physical temple, the Bible uses another word called as hirion. ஆகவே அந்த நிஜமான கட்டடமாகிய ஆலயத்தை குறிக்கும் பொழுது வேதம் இன்னொரு வார்த்தையை பயன்படுத்துகிறது. But whereas it says here that this man of sin is going to sit in the temple of God, the word that is used is naos, which is not a literal physical temple but a spiritual one. ஆகவே இந்த இடத்திலே ஆலயம் என்கிறதுக்காக பயன்படுத்தப்படுகிற இந்த கிரேக்க வார்த்தையானது அது கட்டடமாகிய ஆலயத்தை குறிக்காமல் ஆவிக்குரிய ஆலயத்தை குறிக்கிறதாக So இருக்கிறது. not a literal temple that will be built in Jerusalem, but he'll be sitting in the very church of God and claiming himself to be God. ஆகவே எருசலேமிலே ஆலயத்தை கட்டி அந்த ஆலயத்திலே அவன் உட்கார போவது கிடையாது. தேவனுடைய பிள்ளைகள் வாழ்கிற தேவனுடைய சபையிலே அவன் வந்து உட்காருவான். I hope if you have understood up to now, say amen to that. இதுவரைக்கும் நான் சொன்ன காரியங்களை புரிந்துக்கன்னு சொன்னா நீங்கள் ஆமென் என்று சொல்லலாம். Let's go to history and see. Let's go to history and see whether that is true. இந்த சொல்லப்படுகிற காரியங்கள் உண்மையா என்பதை குறித்து நாம் சரித்திரத்திலே பார்க்கலாம். This is what the Catholic Church says. இந்த கத்தோலிக்க சபை சொல்லுகிற ஒரு காரியம் இதுதான். These are not my sayings. This is what the church itself is saying. இது என்னுடைய சொந்த வார்த்தைகள் அல்ல, அந்த சபையே சொல்லுகிறதான ஒரு It காரியம். says the Pope is of so great dignity and so exalted that he is not mere man. போப் என்பவர் சாதாரணமான ஒரு மனிதர் அல்ல, அவர் மிகுந்த கனத்துக்கும் மரியாதைக்கும் உரியவர். But as it were God and the vicar of God. அவர் தேவனைப் போலவும் தேவனுக்கு சமமானவராகவும் He இருக்கிறார். is like the divine monarch, supreme emperor, king of kings. அவர் ஒரு பெரிய ஒரு சக்கரவர்த்தியாக ராஜாதி ராஜாவாக இந்த உலகத்தில் அவர் இருக்கிறார். So that if it were possible, the angels might err in faith and might think contrary to faith, and they could be judged and excommunicated by the Pope. ஒருவேளை தேவதூதர்கள் தேவனுடைய சத்தியத்தை தவறாக புரிந்து கொண்டு தேவனுக்கு விரோதமாக நடப்பார்கள் என்று சொன்னால் அவர்களை தண்டிக்கக்கூடிய அதிகாரம் போப்புக்கு இருக்கிறது. All these quotations are taken from Catholic sources. இந்த சொல்லப்படுகிற இந்த காரியங்கள் எல்லாம் கத்தோலிக்க சபையினுடைய அவங்களுடைய அதிகாரத்திலிருந்து எடுக்கப்பட்டது. This is what Pope Leo the 13th had said. We hold upon this earth the place of God Almighty. போப் லியோ 13ஆம் லியோ சொல்லுகிறதான ஒரு காரியம், இந்த உலகத்திலே தேவனுடைய இடத்தை நாங்கள் எடுத்திருக்கின்றோம். Now tell me, is that blasphemy or not? இது தேவதூஷணமா இல்லையா? நீங்கள் சொல்லுங்கள். Yes or no? Let's go further. தொடர்ந்து படிக்கலாம். In fact, every priest that is prepared to be a Catholic priest is taught this. கத்தோலிக்க சபையிலே பாதிரியாக படிக்க இருக்கிறவங்களுக்கு ஒவ்வொருத்தருக்கும் இந்த காரியம் அவங்களுக்கு போதிக்கப்படுகிறது. It says God himself is obliged to abide by the judgment of the priests. அவருடைய ஆசாரியர்களுடைய கட்டளைகளுக்கு தீர்மானங்களுக்கு கீழ்ப்படித்தக்கதாக ஆண்டவரே அவங்களுக்கு கீழ்ப்படி either to pardon or not to pardon. மன்னிக்கிறதுக்கோ மன்னிக்க கூடாமல் இருப்பதற்கு. That means even God has to listen to these earthly priests. இந்த உலகத்தினுடைய ஆசாரியர்களுக்கு கடவுள் கூட வந்து கீழ்ப்படிய வேண்டும். Look at another text. இன்னொரு காரியத்தை All names which the scripture applies to Christ, by virtue of which is established that he is over the church, all the names are applied to the Pope. ஆக கிறிஸ்து சபைக்கு அதிகாரமுள்ளவராக எப்படி எல்லாம் இருக்கிறாரோ அதே அதிகாரங்களும் பெயர்களும் போப்புக்கும் கொடுக்கப்படுகிறது. Let's look at the sixth character. இந்த மிருகத்தினுடைய ஆறாவது குணாதிசயத்தை குறித்து நாம் பார்க்கலாம். It will be a power that will rule for 1260 years. 1260 வருஷம் இந்த உலகத்தை ஆட்சி செய்கிற ஒரு வல்லமையாக இருக்கும். Revelation 13:5, the last part, it says it will continue for 42 months. Each month is 30 days, and if you calculate, it will come to 1260 years. வெளிப்படுத்தல் 13:5 கடைசி பகுதியை வாசிக்கிற பொழுது அது 42 மாதங்கள் அவ்வளவு அது அரசாட்சி செய்துன்னு சொல்லி பார்க்கிறோம். Again, history says that the power of the popes began from 538 AD. சரித்திரத்தில் வாசிக்கிறோம் இந்த போப்பினுடைய வல்லமை கிபி 538வது வருஷத்திலிருந்து ஆரம்பித்தது என்று சொல்லி பார்க்கலாம். So we don't have time to go into details, but if you start calculating exactly for 1260 years, it will come up to 1798. That's the time that the Pope was in control of Europe.
இதை குறித்து விளக்கமாக சொல்வதற்கு நேரம் இல்லை. ஆகவே இந்த 538வது வருஷத்திலிருந்து 1798 வரைக்கும் உள்ள இந்த 1660 வருஷங்கள் போப்பு இந்த உலகத்தை ஆட்சி செய்தார். Now the Bible also tells us what will happen after 1260 years. அந்த 1260 வருஷங்கள் கழித்து என்ன நடக்கும் என்பதை கூட வேதம் சொல்லுகிறது. Revelation 13:3 it says it will be wounded. வெளிப்படுத்தல் 13:3 சொல்லுகிறது அதற்கு ஒரு பெரிய காயம் ஏற்படும். Again history tells us in 1798 Berthier made his entrance into Rome, abolished the papal government and established a secular one. 1798 பர்த்தியர் என்கிறதான ஒரு தளபதி இந்த ரோம் நகருக்குள்ளாக நினைந்து ரோம சாம்ராஜ்யத்தை ஒழித்து ஒரு மத சார்பற்ற ஒரு அரசாங்கத்தை So during French Revolution Berthier had come, the general had come and taken Pope as prisoner. ஆகவே இந்த பிரெஞ்சு புரட்சி ஏற்பட்ட பொழுது இந்த பர்த்தியர் என்கிறதான தளபதி வந்து போப்பை சிறை கைதியாக எடுத்து சென்றார். But also the seventh point that we are going to see in Revelation 13:2 it says the wound will be healed. நாம் பார்க்க போகிற இந்த ஏழாவது ஒரு கருத்து இந்த சாவுக்கு ஏதுவான காயம் மறுபடியும் குணமாகும். In 1929 1929 Mussolini and the Pope Gaspari made a pact and they gave the power back to Vatican so that they can now establish their kingdom. முசோலினியும் அப்பொழுது இந்த போப்பும் இரண்டு பேரும் ஒன்றாக சேர்ந்து அந்த வாட்டிகன் நகருக்கு இருக்கிறதான அதிகாரத்தை திரும்ப போப்புக்கு கொடுத்தார்கள். Can you see how the Bible predicts the future? எதிர்காலத்தை எப்படி வேதம் துல்லியமாக விளக்கி சொல்கிறது என்று பார்க்க. How did we define prophecy? தீர்க்கதரிசனம் என்றால் என்னதை எப்படி விளக்க சொல்லலாம்? Prophecy is history revealed. And what is history? Prophecy fulfilled. தீர்க்கதரிசனம் என்றால் எதிர்காலத்தில் நடக்கிறதை சரித்திரத்தை சொல்லுகிறது. So in 1929 the power that was taken from popes had been given back. ஆகவே 1929 போப்பிலிருந்து எடுக்கப்பட்டதான வல்லமையானது மறுபடியும் அந்த எதுக்கு கொடுக்கப்பட்டது. Today you will find that Vatican City. Yesterday you learned about Vatican. Vatican means the divining serpent. This city has been given back to the popes. இந்த வாட்டிகன் சிட்டியை குறித்து நாம் நேற்று படித்தோம். வாட்டிகன் என்று சொன்னால் இந்த குறி சொல்லுகிற பாம்பு என்று பார்த்தோம். It is a religious power. இது ஒரு ஆவிக்குரியதான ஒரு அதிகாரம். But has a government. ஆனால் அதற்கென்று ஒரு அரசாங்கம் இருக்கிறது. It has embassies. அதற்கென்று தூதர்கள் இருக்கிறார்கள். It has postal services. It has guards. It has everything that a government needs to have. ஒரு அரசாங்கத்துக்கு தேவையான இந்த போஸ்ட் ஆபீஸ் மற்ற ராணுவம் மற்ற நாணயம் எல்லாமே அந்த It is the smallest country in the world. உலகத்திலே மிக சிறிய நாடு அந்த நாடுதான். And the head of the church is none other than Pope. அந்த நாட்டினுடைய தலைவர் போப்பு. And in fact from there, as the prophecy says, he has gained a worldwide influence. தீர்க்கதரிசனம் சொல்கிறது அந்த இடத்திலிருந்து உலகம் முழுவதுக்கும் ஒரு அதிகாரத்தை அது பெற்றது. So we have identified what this beast is. Now what is left to be identified? What is the mark of the beast? ஆகவே இந்த மிருகம் என்றால் என்ன என்பதை குறித்து நாம் கண்டுபிடித்திருக்கிறோம். இன்னும் என்ன கண்டுபிடிக்க வேண்டும்? இந்த மிருகத்தின் முத்திரை என்ன என்பதை குறித்து நாம் கண்டுபிடிக்க வேண்டும். All the points must be fulfilled and we looked at each one successfully and what they themselves are saying. Now we are going to look at the mark because the strongest warning is given about receiving the mark. ஆகவே இந்த மிருகம் என்ன என்பதை குறித்து சொல்லப்படுகிற எல்லா கருத்துக்களையும் நாம் பார்த்தோம். இப்பொழுது மிருகத்தின் முத்திரை குறித்து படிக்க போகிறோம். என்னன்னு சொன்னால் இந்த மிருகத்தினுடைய முத்திரையை பெற்றுக்கொள்ளாதபடிக்கு ஒரு கடுமையான எச்சரிப்பு நமக்கு கொடுக்கப்படுகிறது. So if the beast is the Roman Catholic power, ஆகவே மிருகம் என்பது இந்த ரோமன் கத்தோலிக்க சபையை குறிக்கதாக இருக்கிறது சொன்னால், so the mark must represent something that is the sign of their authority. ஆகவே இந்த மிருகத்தினுடைய முத்திரை என்பது அவங்களுடைய அதிகாரத்துக்கு அடையாளமாக இருக்கிற ஏதாவது ஒன்றாக தான் இருக்க வேண்டும். Now before we begin to look into that, we need to understand, is it a literal mark or is it a symbolic mark? இதை குறித்து நாம் பார்ப்பதற்கு முன்னதாக இந்த அடையாளம் என்பது ஒரு நேரடியான ஒரு அடையாளமா அல்லது ஒரு குறிப்பாக ஒரு அடையாளமா? All this while we have been looking in the book of Revelation that they are all symbolic. இவ்வளவு தூரம் வெளிப்படுத்தல் புத்தகத்தில் பார்த்த எல்லா காரியங்களும் ஒரு அடையாளமான காரியங்கள் தான். It was a symbolic beast. அது ஒரு அடையாளமான ஒரு மிருகம். Symbolic image. அது சிம்பாலிமா ஒரு ஒரு உருவம். Symbolic name. ஒரு அடையாளமான ஒரு பெயர். Symbolic number. ஒரு அடையாளமான ஒரு எண். Symbolic seal. அடையாளமான ஒரு முத்திரை. And symbolic mark. அடையாளமான ஒரு குறியீடு. How many of you want to know what is the mark of the beast? இந்த மிருகத்தினுடைய முத்திரை குறித்து எத்தனை பேர் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று விரும்புகிறீர்கள்? I don't see many hands. How many of you want to know what is the mark of the beast? Let's see what they themselves are saying. அவர்கள் என்ன சொல்கிறார்கள் என்பது குறித்து அவர்களிடமிருந்து நாம் கேட்கலாம். This is again from Catholic source. கத்தோலிக்க சபையிலிருந்து சில எடுக்கப்பட்ட சில தகவல்கள். It says Sunday is our mark of authority. ஞாயிற்றுக்கிழமை தான் எங்களுடைய அதிகாரத்தினுடைய ஒரு அடையாளமாக இருக்கிறது. The church is above the Bible. சபை வேதத்தை காட்டிலும் அதிக வல்லமை and this transference of Sabbath observance is a proof of that fact.
ஆகவே ஓய்வு நாளை மாற்றி இருக்கிறது தான் இந்த சபைக்கு அதிகாரம் இருப்பது என்பதற்கு ஒரு சாட்சியாக இருக்கிறது. Let's look at another verse. இன்னொரு காரியத்தை பார்க்கலாம். Again, they themselves are saying, this is from Catholic source. Of course, the Catholic Church claims that the change was her act. கத்தோலிக்க சபை இந்த மாற்றம் ஓய்வு நாள் மாற்றம் தன்னாலே செய்யப்பட்டது என்பதை ஒத்துக்கொள்கிறது. And the act is a mark of her ecclesiastical power and authority in religious matters. ஆவிக்குரிய காரியங்களிலே தனக்கு எல்லா அதிகாரங்களும் வல்லமையும் இருக்குது என்பதற்கு ஒரு அடையாளமாக இது இருக்கிறது. Again, another quotation. இன்னொரு The holy day, the Sabbath, was changed from Saturday to Sunday. பரிசுத்தமான ஓய்வு நாள் சனிக்கிழமையிலிருந்து ஞாயிற்றுக்கிழமைக்கு மாற்றப்பட்டது. Not from any directions from the scripture, but from the church's sense of its own power. வேதத்தில் உள்ள எந்த ஒரு வழிகாட்டுதலின் மூலமாக அல்ல, திருச்சபை தனக்கு இருக்கிற சொந்த அதிகாரத்தினாலே இதை செய்தது. Again, this is what the Pope says. He says the Pope has power to change times and to abrogate laws and to dispense with all things, even the precepts of Christ. இந்த போப்புவுக்கு காலங்களை மாற்றவும் பிரமாணங்களை மாற்றவும் கிறிஸ்துவனுடைய கற்பனைகளை கூட மாற்றக்கூடிய வல்லமை இருக்கிறது. In other words, this is what man is saying, that he has the power to change even the laws of Jesus Christ. ஒரு இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய கற்பனைகளை கூட மாற்றக்கூடிய வல்லமை இருக்குது என்று சொல்லி ஒரு மனிதன் சொல்லுகிறான். In fact, it's another quotation. Sunday is our mark of authority. ஞாயிற்றுக்கிழமை தான் எங்களுடைய வல்லமைக்குரிய ஒரு அடையாளமாக இருக்கிறது. And the church is above the Bible. திருச்சபை வேதத்திற்கு மேலானது. And the transference of Sabbath observance is a proof of that fact. ஆகவே ஓய்வு நாளினுடைய அதிகாரத்தை நாங்கள் மாற்றினது எங்களுடைய வல்லமைக்கு அதிகாரத்திற்கு அடையாளமாக இருக்கிறது. And listen to this last statement. இந்த கடைசி வாக்கியத்தை நீங்கள் கவனியுங்கள். It says any Protestant who keeps Sunday acknowledges this power. ஞாயிற்றுக்கிழமை ஆசரிக்கிற எந்த புரோட்டஸ்டன்டாக இருந்தாலும் சரி, இவர்கள் எங்களுடைய வல்லமையை ஒத்துக்கொள்கிறார்கள். That means any Protestant who is keeping and observing Sunday are indirectly saying that they are submitting themselves to the power of the Catholic Church. ஆகவே ஞாயிற்றுக்கிழமையை ஆசரிக்கிற எந்த ஒரு புரோட்டஸ்டன்ட் திருச்சபையாலும் சரி, அவர்கள் மறைமுகமாக சொல்லுகிற ஒரு காரியம், அந்த கத்தோலிக்க சபையினுடைய அதிகாரத்துக்கு நாங்கள் கீழ்ப்படுகிறோம் என்று. Again it says, of course the Catholic Church claims that the change was her act, and the act is a mark, remember that, mark of her ecclesiastical power and authority in religious matters. ஆகவே இந்த மாற்றமானது கத்தோலிக்க சபையினுடைய அதிகாரத்தினாலே கொண்டு வரப்பட்டது. அதுக்கு ஒரு அடையாளமாக, அதனுடைய வல்லமைக்கு ஒரு அடையாளமாக இந்த காரியம் இருக்கிறது. When did this change occur? இப்படிப்பட்ட ஒரு மாற்றம் எப்பொழுது நடந்தது? So the question is, we observe Sunday instead of Saturday because the Catholic Church in the Council of Laodicea transferred the solemnity from Saturday to Sunday. அந்த லவுதியேசிய ஆலோசனை சங்கத்திலே இந்த ஓய்வு நாளுக்குரியதான பரிசுத்தம் ஞாயிற்றுக்கிழமையில சனிக்கிழமையிலிருந்து ஞாயிற்றுக்கிழமைக்கு மாற்றப்பட்டது என்று சொல்லி அங்கே தீர்மானித்து So எடுத்தார்கள். now you understand that Sunday is based on custom, tradition and the command of the Roman Church. ஆக இப்பொழுது நாங்கள் புரிந்து கொள்கிற ஒரு காரியம், இங்கே ஞாயிற்றுக்கிழமையை ஆசரிப்பது அது பழக்க வழக்கத்தின் மூலமாக, பாரியத்தின் மூலமாக, கத்தோலிக்க சபையினுடைய ஒரு அதிகாரத்தின் மூலமாக அது This வந்தது. is what they say. இதுதான் அவர்கள் சொல்லுகிற ஒரு The காரியம். Catholic Church for over 1000 years before the existence of a Protestant, by virtue of a divine mission, changed the day from Saturday to Sunday. கத்தோலிக்க திருச்சபை இந்த புரோட்டஸ்டன்ட்கள் வருவதற்கு 1000 வருஷத்துக்கு முன்பதாகவே தன்னுடைய அதிகாரத்தினாலும் வல்லமையினாலும் ஓய்வு நாளை சனிக்கிழமையிலிருந்து ஞாயிற்றுக்கிழமைக்கு மாற்றி இருக்கிறது. So which church existed before? Is it the Catholic Church or the Protestant Church? எந்த சபை முதலாவது வந்தது? கத்தோலிக்க சபை முதன்பாக வந்ததா அல்லது புரோட்டஸ்டன்ட் சபைகள் முன்பதாக வந்ததா? The Catholic Church. That's what they're saying. For more than 1000 years we have changed it, we are following it, and the Protestants started following what we have changed. 1000 வருஷத்துக்கு முன்பதாகவே நாங்கள் மாற்றின காரியத்தை இந்த புரோட்டஸ்டன்ட்கள் ஏற்றுக்கொண்டு அதை அவர்களும் பின்பற்றுகிறார்கள். In fact, this is what they're saying. அவர்கள் சொல்லுகிற காரியம் The very act of changing the Sabbath into Sunday, which the Protestants allow of, and therefore they fondly contradict themselves by keeping Sunday strictly. நாங்கள் மாற்றின இந்த ஓய்வு நாளை அவர்களும் பின்பற்றப்படுகிறார்களே, அவர்கள் தங்களுக்கு தாங்களே முரண்பாடு உடையவர்களாக In இருக்கிறார்கள். fact, they're challenging every Protestant and saying, why are you keeping Sunday? Because there is no authority in the Bible where you are supposed to keep Sunday. இந்த புரோட்டஸ்டன்ட் சபையை பார்த்து அவர்கள் விடுக்கிற ஒரு சவால் என்னன்னு சொன்னால், நாங்கள் தான் ஓய்வு நாளை ஞாயிற்றுக்கிழமைக்கு மாற்றினோம், நாங்கள் சொல்கிறது தான் நீங்களும் பின்பற்றி In fact, கொண்டிருக்கிறீர்கள். in history, this is what happened in the Council of Trent. ட்ரெண்ட் என்கிறதான இந்த ஒரு ஆலோசனை சங்கத்திலே இதுதான் நடந்தது. In 1545, because of what Martin Luther was trying to preach,
they have gathered a council called as Council of Trent. 1545வது வருஷத்திலே இந்த மார்ட்டின் லூதருடைய புரட்சியினாலே இங்க ஒரு ஆலோசனை சங்கத்தை அவர்கள் கூட்டினார்கள். And now they begin to debate and say, these Protestants are saying Bible and Bible alone. இந்த புரொட்டஸ்டன்ட்கள் எல்லாம் ஒன்றாக கூடி வேதம் வேதம் மாத்திரமே என்று சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறார்கள். And what is it that what is our stand should be as the Catholic Church? கத்தோலிக்க சபையாக நம்ம என்ன தீர்மானத்தை எடுக்க வேண்டும் என்று சொல்லி ஆலோசித்தார்கள். And in fact, most of the Catholics said, we also should follow the Bible. அநேக கத்தோலிக்க சபைகள் சொன்ன ஒரு காரியம், நாமும் கூட வேதத்தை பின்பற்ற வேண்டும். The debate went on for years together. அங்கே அந்த போட்டி தொடர்ந்து நடைபெற்றுக் கொண்டே இருந்தது. And one day the Archbishop of Rigo came together and gave this verdict. ஒரு நாள் அந்த தலைமை போதகர் அங்கே வந்து ஒரு தீர்மானம், this is what he said. அவர் சொல்கிற ஒரு காரியம் இதுதான். He said, you are saying that the Protestants are following Bible and Bible only. நீங்கள் சொல்லுகிறீர்கள் இந்த புரொட்டஸ்டன்ட்கள் எல்லாம் வேதத்தை மாத்திரமே பின்பற்றுகிறார்கள் என்று சொல்லி. But I'm telling you, they don't follow the Bible only. நான் சொல்லுகிறேன் அவர்கள் வேதத்தை முழுமையாக பின்பற்றவில்லை. What is the proof? அதுக்கான அடையாளம் என்ன? The very fact that they're following Sunday, which is a tradition of the Catholic Church, is a proof that they don't base everything on the Bible but on tradition that the Catholic Church had established. கத்தோலிக்க சபையினுடைய பாரம்பரியமாக ஞாயிற்றுக்கிழமையினுடைய ஆசரிப்பை அவர்களும் பின்பற்றப்படுகிறார்களே, அவர்களும் நாம் சொல்கிறது தான் அவர்களும் பின்பற்றுகிறார்கள். And by following Sunday, all the Protestants are saying we also follow tradition, and for us tradition is more important than the Bible. அந்த அடுத்த ஞாயிற்றுக்கிழமை வேளை புரொட்டஸ்டன்ட் சபைக்காரர்கள் சொல்கிறார்கள், நாங்களும் பாரம்பரியத்தை பின்பற்றுவோம், எங்களுக்கும் ஞாயிற்றுக்கிழமை ஆராதனை தான் வேண்டும். And in that council they made the statement, for us as Catholics tradition is important than the Bible. ஆக அந்த ஆலோசனை சங்கத்தில் அவர்கள் எடுத்த ஒரு தீர்மானம், எங்களுக்கு வேதத்தை காட்டிலும் எங்களுடைய பாரம்பரியம் தான் முக்கியம். Point number 8. எட்டாவது, it will be a persecuting power. அது தேவனுடைய ஜனங்களை உபத்திரப்படுத்துகிறதா ஒரு வல்லமை. During the time of the Dark Ages, these implements have been used to persecute the Protestants and many of the Christians. இரண்டு காலம் என்று சொல்லப்படுகிற காலத்திலே உண்மையான கிறிஸ்தவர்களை உபத்திரப்படுத்துவதற்காக இப்படிப்பட்ட கருவிகள் எல்லாம் பயன்படுத்தப்பட்டது. They would catch them and hang them from the top and peel their skins and disassemble their bodies and cause extreme torture. அவங்களை பிடித்து தலைகளாக தொங்க விட்டு அவங்களுடைய தோலை விரித்து அவங்களுக்கு மிகுந்த வேதனை கொடுக்கத்தக்கதான காரியங்களை செய்வார்கள். In fact, 68 million Christians died during the Dark Ages. இந்த இரண்டு காலத்திலே 68 மில்லியன் கிறிஸ்தவர்கள் கொலை செய்யப்பட்டார்கள். Now we come to the 9th point. இப்பொழுது நாம் 9வது பாயிண்ட்க்கு வருவோம். It will have a number which is called as 666. 666 என்கிறதான ஒரு மர்மமான எண் அதற்கு இருக்கும். In order to understand that, we need to go to Babylon. இதை குறித்து நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் சொன்னா நாம் பாபிலோனுக்கு செல்ல வேண்டும். You know, the king of Babylon begin to say that he is the authority, he is the sun god, and he gets everything from the sun, all the authority from the sun. அந்த பாபிலோனுடைய ராஜா சொன்ன காரியம், நான் தான் சூரிய கடவுள், சூரியனுடைய எல்லா அதிகாரமும் எனக்கு இருக்கிறது. And so Babylon had this mysterious number called 666. பாபிலோன்ல கூட இந்த ஒரு மர்மமான 666 என்கிற எண் அங்கே இருக்கு. How did they get that? அப்படி அந்த எண் அவங்களுக்கு எப்படி கிடைத்தது? If you calculate the time and divide into half, you'll get 18, and 18 on the top and 18 on the bottom. இந்த நேரத்தை நீங்கள் இரண்டாக வகுத்து இந்த 18 என்று பார்க்கிற பொழுது இந்த எண் நமக்கு கிடைக்கிறது. So they believe that the sun traveled, the upper house and then went into the lower house. சூரியனுக்கு மேலாக சென்று கீழாக வருகிறது. So if you add 18 and 18, you get 36. 18 கூட்டுகிற பொழுது 36 வருகிறது. Because they have divided each degree into one God, and the supreme God that rules over all these is the sun god. ஒவ்வொரு டிகிரிக்கும் ஒரு கடவுளுடைய கருதப்பட்டு எல்லாவற்றுக்கும் மேலான கடவுளாக சூரிய கடவுள் இருக்கிறார். Now if you add from 1 plus 2 plus 3 till up to 36, you'll get the number 666. 1 2 3 என்று சொல்லி ஒவ்வொரு எண்ணையும் நீங்கள் 36 வரைக்கும் கூட்டிக் கொண்டே வந்து சொன்னால் 666 கிடைக்கும். 666 is the number that is given to the supreme sun god. இந்த சூரிய கடவுளுக்கு கொடுக்கப்படுகிற எண் தான் இந்த 666. In fact, the priest had taken the name called as Pontifex Maximus of the Babylonian times. பாபிலோனியர்களுடைய கொடுக்கப்படுகிற இந்த தலைப்பாக மதிப்புமிக்க போதகர்கள் என்கிறதான இந்த தலைப்பு இவர்கள் எடுத்துக்கொள்கிறார்கள். If you go to Vatican and see what is the name that is written on the crown that the Pope wears, they themselves say it is Vicaris Filii. நீங்கள் வாட்டிகன் நகருக்கு சென்று போப் தன்னுடைய தலையில வைத்திருக்கிற கிரீடத்திலே என்ன எழுதப்பட்டிருக்கிறது நீங்கள் கேட்டீங்கன்னு சொன்னால்
அவர்களே சொல்கிறார்கள் விகாரியஸ் பிலிடேங்கிறதான வார்த்தை அங்கே If you எழுதப்பட்டிருக்கு. calculate in Roman numerals, it will come to 666. இங்க ரோம எண்களுடைய அடிப்படையில் நீங்கள் அந்த எழுத்துக்களை கூட்டி பாத்தீங்கன்னு சொன்னால் 666 In வரும். fact, there are many other terms of the Catholic Church that leads to 666. அதே போல இன்னும் அநேக வார்த்தைகளை நீங்கள் கணக்கு பார்த்தால் கூட இந்த 666 என்பது வரும். Why? Because here again history tells us, in short, sun worship, symbolically speaking, lies at the very heart of all these festivals and worship of this Christian church. இந்த கிறிஸ்தவ சபையுடைய அநேக பண்டிகைகளுக்கும் கொண்டாட்டங்களுக்கும் முக்கியமாக இருப்பது சூரிய கடவுளுடைய வணக்கமாக தான் Now இருக்கிறது. this is what the church itself says. Often it has been charged that Catholicism is overlaid with many pagan incrustations. அநேக வேளையிலே கத்தோலிக்க சபையிலே அநேக புறஜாதிகளுடைய பழக்க வழக்கங்கள் இருக்கிறது என்று சொல்லி குறை சொல்லப்படுகிறது. And they say Catholicism is ready to accept that accusation கத்தோலிக்க சபை அந்த குறையை ஏற்றுக்கொள்வதற்கு ஆயத்தமாக and இருக்கிறது. even make her boast. அது இன்னும் அதை பெருமையாக The சொல்லுகிறது. great god Pan is not really dead, but he is baptized. இந்த பேன் என்கிறதான கடவுள் அவர் செத்து போகவில்லை, அவர் ஞானஸ்நானம் எடுத்திருக்கிறார். This is what the cardinal says, that all the things that we do, they are all of pagan origin. இந்த கார்டினல் சொல்லுகிறதான ஒரு காரியம், நாங்கள் செய்கிற எல்லாமே எங்க அஞ்ஞான மார்க்கத்திலிருந்து வந்த காரியங்கள் தான். And therefore 666 represents the triple union of error of the dragon, beast and the false prophet. ஆகவே மிருகமும் வலுசற்பமும் அந்த கள்ளத்திற்கசியும் என்று சொல்லி இந்த மூன்று நபர் வல்லமையினுடைய ஒன்றாக கூடுகையாக தான் இந்த 666 In conclusion, you will understand that the beast represents a system with human authority, with man's traditions, and that substitutes the law of man for the law of God, and a counterfeit Sabbath for the true Sabbath of God. ஆகவே இந்த மிருகம் என்பது மனிதனுடைய வல்லமையும் மனிதனுடைய பாரம்பரியங்களையும் கொடுத்து தேவனுடைய கற்பனைகளை விலக்கி தள்ளுகிறதான, தேவனுடைய ஓய்வு நாளை மறுதலிக்கிறதான ஒரு அமைப்பாக இருக்கும். God's seal stands in contrast to the mark of the beast. தேவனுடைய முத்திரை என்பது இந்த மிருகத்தினுடைய அடையாளத்துக்கு மாறுபட்டதாக இருக்கும். Isaiah 8:16 it says, bind up the testimony and seal the law among my disciples. எசேயா 8:14 வாசிக்கிறோம், சாட்சி ஆகமத்தை கட்டி என் சீசருக்குள்ளே வேதத்தை முத்திரையிடு என்றார். It is the fourth commandment we had seen earlier that contains the seal of the living God. நாம் முன்பாக பார்த்தது போல இந்த நான்காவது கற்பனையில தான் தேவனுடைய முத்திரையை அங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. Hebrews 8:10 it says, I will put my laws in their mind and write them in their hearts, and I will be their God and they shall be my people. எபிரேயர் 8:10 என்னுடைய பிரமாணங்களை அவர்களுடைய மனதிலே வைத்து அவர்களுடைய இருதயங்களில் அவைகளை எழுதுவேன், நான் அவர்கள் தேவனாய் இருப்பேன், அவர்கள் என் ஜனமாய் இருப்பார்கள். Oh brothers and sisters, we are living at the sealing time. நாம் முத்திரை போடப்படுகிறதான காலகட்டத்தில் Revelation 7 says that the angels are flying to seal the people of God on their foreheads. வெளிப்படுத்தல் 7 வாசிக்கிறோம், தேவதூதர்கள் உலகமெங்கும் பறந்து சென்று தேவனுடைய பிள்ளைகள் மத்தியிலே முத்திரை போட்டுக் கொண்டிருக்கிறார்கள். Ezekiel 20:12 it says, I gave them my Sabbath to be a sign between me and them, that they might know that I am the Lord that sanctify them. எசேக்கியேல் 20:12 வாசிக்கிறோம், நான் தங்களை பரிசுத்த பண்ணுகிற கர்த்தர் என்று அவர்கள் அறியும்படிக்கு எனக்கும் அவங்களுக்கும் அடையாளமாய் இருப்பதற்காக என் ஓய்வு நாட்களையும் அவங்களுக்கு கட்டளையிட்டேன். And God himself says, hallow my Sabbaths and they shall be a sign between me and you. ஆண்டவர் அவரே சொல்கிறார், என்னுடைய ஓய்வு நாட்களை நீங்கள் பரிசுத்தமாக்குங்கள், எனக்கும் உங்களுக்கும் ஒரு அடையாளமாக அது இருக்கும். Exodus 31:13 verily my Sabbaths ye shall keep, for it is a sign between me and you throughout your generation. யாத்திராகமம் 31:13 வாசிக்கிறோம், நீங்கள் என் ஓய்வு நாளுக்கு ஆசரிக்க வேண்டும், உங்களை பரிசுத்தப்படுகிற கர்த்தர் என்பதை நீங்கள் அறியும்படிக்கு இது உங்கள் தலைமுறை தோறும் எனக்கும் உங்களுக்கும் அடையாளமாக James இருக்கும். 2:10 it says here, whoever keeps 9 and breaks 1 is equal to breaking all. யாக்கோபு 2:10 வாசிக்கிறோம், ஒருவன் நியாயப்பிரமாணத்தை முழுவதும் கடைபிடித்து ஒன்றிலே தவறினால் அவன் எல்லாவற்றிலும் குற்றவாளியாக இருப்பான். I want to read a shocking statement because there are some people who claim to be keeping the Sabbath. அநேகர் ஓய்வு நாளை நாங்கள் பரிசுத்தமாய் ஆசரிக்க நினைக்கிறார்கள். அதற்கு உங்களுக்கு அதிர்ச்சியக்கத்தக்கதான ஒரு வாக்கியத்தை உங்களுக்கு வாசிக்க This விரும்புகிறேன். is for the Seventh-day Adventists. இது செவன்த் டே அட்வென்டிஸ்ட் திருச்சபை Not மக்களுக்காக. all who profess to be keepers of the Sabbath will be sealed. இந்த ஓய்வு நாளை பரிசுத்தமாய் ஆசரிக்கிறோம் என்று சொல்லிக் கொள்கிறவர்கள் எல்லாருமே அவர்கள் முத்திரிக்கப்பட மாட்டார்கள். In fact, when I was reading this, it was even shocking to me, and I need to search my own heart. It says there are many even among those who teach the truth to others who will not receive the seal of God in their foreheads. இதை வாசிக்கிற பொழுது எனக்கே மிகவும் அதிர்ச்சியாக தான் இருந்தது. இது சொல்லுகிறதான ஒரு காரியம், இந்த தேவனுடைய முத்திரை குறித்து போதிக்கிற அநேகர்களில் கூட They had the light of the truth, they knew the master's will, they understood every point of our faith, but they had not the corresponding works. அவர்களுக்கு தேவனுடைய வெளிச்சம் இருந்தது, தேவனுடைய சித்தத்தை அறிந்து கொண்டிருந்தார்கள், ஆனாலும் அது கேட்டு கிரியை அவரிடத்திலே Those காணப்படவில்லை. who are so familiar with prophecy and the treasure of divine wisdom should have acted their faith.
தீர்க்கதரிசனத்தையும் தெய்வீக வழிநடத்தலை உடையவர்கள் அவங்களுடைய விசுவாசத்தை கிரியையிலே காண்பித்திருக்க They should வேண்டும். have commanded their households after them, that by a well-ordered family they might present to the world the influence of the truth upon the human heart. அவங்களுக்கு ஆண்டு கொடுத்த வெளிச்சத்துக்கு உண்மையா இருக்கத்தக்கதாக அவர்கள் தங்களுடைய குடும்பத்தை ஒழுங்காக சத்தியத்திலே நடத்திருக்க வேண்டும். In fact, it says not one of us will ever receive the seal of God while our characters have one spot or stain upon them. நம்முடைய குணாதிசயத்திலே ஏதாவது ஒரு குறை காணப்படும் என்றால் சரி, நமக்கு தேவனுடைய முத்திரை கொடுக்கப்பட மாட்டாது. You call them Seventh-day Adventists? நீங்கள் உங்களை செவன்த் அட்வென்டிஸ்ட் என்று கூட அழைத்துக் கொள்கிறீர்களா? How is your practice and your life? உங்களுடைய வாழ்க்கை எப்படியாக இருக்கிறது? Don't think that just because we profess to be Sabbath keepers that we will receive the seal of the living God. ஓய்வு நாளில் நாம் ஆசரிக்கிறோம் என்பதனாலே மாத்திரம் நமக்கு தேவனுடைய முத்திரை கிடைக்கும் என்று நினைக்காதீர்கள். God wants each one of us who claim to keep the Sabbath to be an example to the light and a light to the world. ஓய்வு நாளை ஆசரிக்க வேண்டும் என்று விரும்புகிறீர்கள். ஒவ்வொருத்தரும் உலகத்திற்கு ஒரு மாதிரியாக இருக்க வேண்டும் என்று ஆண்டவர் விரும்புகிறார். Otherwise each one of us will receive the mark of the destiny. அப்படி இல்லைன்னு சொன்னால் நம்ம ஒவ்வொருத்தருக்கும் அந்த மிருகத்தினுடைய முத்திரை தான் கிடைக்கும். And Revelation 13:16 it says he causes all to receive a mark on their foreheads. வெளிப்படுத்தல் 13:14 வாசிக்கிறோம். அது உலகத்தில் இருக்கிற எல்லாரும் மேலும் இந்த முத்திரையை பெற்றுக்கொள்ளும்படி அது கட்டாயப்படுத்தினது. A time is going to come where we will not be able to buy and sell. நாம் வாங்கவும் விற்கவும் கூடாத ஒரு காலம் வரப்போகிறது. Is the time has come? அந்த நேரம் வந்திருக்கிறதா? Is the sign a visible mark? இந்த அடையாளத்துக்கான அடையாளங்கள் காணப்படுகிறதா? We had seen that it is not a visible mark but it is a symbolic one. இது ஒரு நேரடியான ஒரு முத்திரை அல்ல, இது ஒரு மறைமுகமான ஒரு அடையாளம். Why does it say we need to the mark will be given or the right hand or on the forehead? அந்த மிருகத்தினுடைய முத்திரை வலது கையிலோ அல்லது நெத்தியிலோ கொடுக்கப்படும் என்று சொல்லி ஏன் சொல்லப்படுகிறது? Forehead represents thinking. நமக்கு நெத்தி என்பது நாம் சிந்திக்கக்கூடியதான. In other words, that you accept the mark either by your choice and your conscience and you accept it. இந்த இன்னவத்தை சொல்லவேன் சொன்னால் நீங்கள் அதை புரிந்து ஏற்றுக்கொண்டு அந்த மிருகத்தினுடைய முத்திரையை நீங்கள் பெற்றுக்கொள்வீர்கள். Hand is a symbol of work and so you are going to stop working on that day and you are going to show with your acts that you are observing that day. கை என்பது நாம் செய்கிற வேலையை குறிக்கிறது. நாம் செய்கிற வேலை நிமித்தமாக அந்த முத்திரையை நாம் ஏற்றுக்கொள்கிறோம் என்று So the சொல்லலாம். question that we ask is, will technology be used in order to enforce the mark? இந்த மிருக முத்திரையை கட்டாயப்படுத்துவதற்காக இங்கு தகவல் தொடர்பு சாதனங்கள் பயன்படுத்தப்படுமா? Yes, in today's world technology can be used but the technology is not the mark of the beast. இன்றைய உலகத்திலே இப்படிப்பட்டதான டெக்னாலஜியை பயன்படுத்துவார்கள், ஆனால் இந்த டெக்னாலஜி மாத்திரமே மிருகத்தின் முத்திரை அல்ல. The choice is ours whether we need to submit to that power or not. அந்த மிருகத்தின் முத்திரைக்கு கீழ்ப்படுகிறோமா இல்லையாங்கிறதான ஒரு கேள்வி நம்முடைய சமூகத்தில். Every Protestant reformer, if you know the history, had identified who the Antichrist is. இந்த அந்தி கிறிஸ்து யார் என்பதை ஒவ்வொரு புரொட்டஸ்டன்ட் புரட்சியாளர்களும் அதை சரியாக கணித்து சொல்லி And the இருக்கிறார்கள். Bible predicts a time when we are going to be enforced with this mark. இந்த இப்படிப்பட்டதான ஒரு முத்திரை நம்ம மேல் கட்டாயமாக திணிக்கப்படும் என்கிறதான ஒரு காரியத்தை வேதம் நமக்கு சொல்லுகிறது. Has this time had come? இந்த நேரம் இப்பொழுதே வந்து விட்டதா? Now this is what the Roman Catholic Church says. இதுதான் இந்த கத்தோலிக்க சபை We சொல்கிறது. define that the Holy Apostolic See and the Roman Pontiff hold the primacy over the whole world. உலகம் முழுவதுக்கும் உள்ள எல்லா அதிகாரத்தையும் உடையவராக இந்த போப்பரசர் இருக்கிறார். In fact, it says the Catholic Church will respect the conscience, but it goes contrary to them. They have the right to put them into punishment. கத்தோலிக்க சபை தனி மனிதனுடைய உரிமையை மதிக்கிறது, ஆனால் அவர்கள் சபைக்கு விரோதமாக போகணும்னு சொன்னால் அவர்களை தண்டிப்பதற்கும் சபைக்கு அதிகாரம் It இருக்கிறது. says the church by divine right can confiscate the property, heretics, imprison their persons and condemn them to the flames. சபைக்கு அதிகாரமாக தவறான உபதேசங்களை போதிக்கிறவர்களை அவங்களை பிடித்து கைது செய்வதற்கும் அவங்களை உபத்திரப்படுத்துவதற்கும் சபைக்கு அதிகாரம் It says இருக்கிறது. all who dwell on the earth shall worship the beast whose names are not written in the Lamb's book of life. ஆட்டுக்குட்டியானுடைய ஜீவ புத்தகத்திலே பெயர் எழுதப்படாத அன்னை பூமியின் குடிகள் யாவரும் அந்த மிருகத்தை Today you வணங்குவார்கள். can see this being fulfilled, that there is an amalgamation that is taking place, an ecumenism that is taking place. இன்னைக்கு அநேக திருச்சபைகள் அநேக மதங்கள் ஒன்றாக கூடி வருகிறதான ஒரு கூட்டு காரியத்தை நாம் பார்க்கலாம். And so we can hear the voices saying for unity all the churches must accept the papal authority. நம்ம எல்லாரும் சபை எல்லாரும் ஒற்றுமையாக வேண்டுவதற்காக கத்தோலிக்க சபையினுடைய அதிகாரத்தை நாம் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று In fact, this is what they say, for salvation of people we need to subject, every human being must be subject to Roman Pontiff. மனித இனத்தினுடைய ரட்சிப்புக்காக நம்ம மனிதர்கள் எல்லாரும் இந்த போப்பரசனுடைய அதிகாரத்துக்கு நாம் கீழ்ப்படிய We need வேண்டும். to decide whether we want to be on man's authority or on God's authority. நாம் தேவனுடைய அதிகாரத்துக்கு கீழாக இருக்க போறோமோ அல்லது மனிதனுடைய அதிகாரத்துக்கு கீழாக இருக்க போறோம் The three powers are consolidating their power in order to bring everyone into this final battle of the battle of Armageddon. இந்த அர்மகதோன் யுத்தமாகிய இந்த கடைசி யுத்தத்துக்கு ஜனங்களை கூட்டி சேர்க்கத்தக்கதாக இந்த மூன்று வல்லமைகளும் ஒன்றாக சேர்ந்து வேலை செய்கிறது. The three powers are paganism on one side,
Catholicism on the other side, and apostate Protestantism on the third side. அஞ்ஞான மார்க்கமாக புறஜாதிகள் ஒரு பக்கமாகவும் கத்தோலிக்க சபை ஒரு பக்கமாகவும் விழுந்து போன புரொட்டஸ்டன்ட் சபைகள் ஒரு பக்கமாக சேர்ந்து வேலை செய்கிறார்கள். Tonight the warning has been given to each one of us. இந்த இரவிலே நம்ம அந்த எச்சரிப்பு நம்ம ஒவ்வொருத்தருக்கும் கொடுக்கப்படுகிறது. One final thing before we close. Do we have the mark enforced today? கடைசியாக ஒரு கேள்வி செய்தி முடிப்புக்கு முன்னதாக இந்த மிருகத்தினுடைய முத்திரை இப்பொழுது நமக்கு கொடுக்கப்படுகிறதா? It says the mark will not be enforced till it becomes a legislation from the government. அரசாங்கத்திலிருந்து ஒரு அதிகாரப்பூர்வமான சட்டமாக வருகிற வரைக்கும் இந்த மிருகத்தினுடைய முத்திரை நமக்கு கொடுக்கப்படாது. And in few minutes I want to show you how this is coming into force through the government. அரசாங்கத்தின் மூலமாக இந்த முத்திரை எப்படி வருகிறது என்பதை குறித்து சில நிமிடங்களில் உங்களுக்கு சொல்ல The first Sunday law had been passed during the time of Constantine. கான்ஸ்டன்டைன் ராஜனுடைய நாட்களிலேயே முதலாவது ஞாயிறு ஆசரிப்பு சட்டம் இயற்றப்பட்டது. Now this is news today, and I want you to open your eyes to see, are the Sunday laws coming in order to enforce the authority of the beast power? இன்றைக்கு வருகிற இந்த செய்தி நாம் பார்க்கிறோம். இந்த ஞாயிறு ஆசரிப்பதை கட்டாயமாக்கத்தக்கதாக இந்த கத்தோலிக்க சபையினுடைய வல்லமை செயல்படுகிறது. This is news from last year. கடந்த வருஷத்தினுடைய செய்தி. It says Poland is saying we need to take Sunday seriously. போலாந்து அரசாங்கம் சொல்கிறது ஞாயிற்றுக்கிழமையை நாம் முக்கியமாக கருத வேண்டும். These Sunday laws are coming so that it might be given little free time for worship and for the family. குடும்பத்திற்கும் தனிநபருக்கும் கொஞ்சம் சற்று நேரம் கொடுக்கத்தக்கதாக இந்த ஞாயிற்றுக்கிழமையினுடைய சட்டம் வரப்போகிறது. It says New Jersey mayor says that we need to protect Sunday or the blue laws. ஞாயிற்றுக்கிழமை அல்லது இந்த நீல சட்டம் என்று சொல்கிறான சட்டத்தை நாம் சீக்கிரமாக ஏற்ற வேண்டும். Lawmakers in Poland approve the gradual ban of Sunday shopping. That means you cannot do shopping on Sunday. இந்த போலந்து நாட்டில் இருக்கக்கூடியதான சட்டத்தை ஏற்றவர்கள் சொல்கிறார்கள் ஞாயிற்றுக்கிழமையிலே கடைகளுக்கு செல்வதை தவிர்க்க வேண்டும். In Italy it says here that there is a plan to close the shops on Sundays and holidays. இத்தாலி தேசத்திலே ஞாயிற்றுக்கிழமையிலும் மற்ற பண்டிகை நாட்களிலும் கடைகளை மூடுவதற்கான கட்டளை கொடுக்கப்பட போகிறது. This is the news item that tells us that Italy had banned shopping on Sunday. கடைகளுக்கு செல்வதை ஞாயிற்றுக்கிழமையிலே தவிர்க்க வேண்டும் என்று சொல்லி இத்தாலியிலே சட்டம் because shopping is destroying the traditions of the Catholic Church. கத்தோலிக்க சபையினுடைய சட்டத்துக்கு விரோதமாக இந்த கடைகளுக்கு செல்கிறது. And they're showing that we need to close Sundays to allow employees time for family and worship. வேலை செய்கிறவர்களுக்கு குடும்பத்தோடும் தேவனை ஆராதிப்பதற்கும் நேரம் கிடைக்கத்தக்கதாக இந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை. In Germany the same law is coming that we need to close on Sundays. ஞாயிற்றுக்கிழமையிலே நம்முடைய தொழிலை மூட வேண்டும் என்று சொல்லி ஜெர்மனியிலே This is April 2019 where they banned Sunday market days. ஞாயிற்றுக்கிழமையிலே மார்க்கெட்டுக்கு செல்வதை அவர்கள் தடை செய்திருக்கிறார்கள். And you again in April 2019 bring back the blue laws or the Sunday laws. ஆகவே இந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை ஆசரிப்பு என்கிறதான இந்த நீல சட்டத்தை மறுபடியும் கொண்டு வாருங்கள். As we close tonight, இந்த இரவிலே நம்ம இந்த செய்தியை முடிக்கிற வேளையிலே what is our decision? நம்முடைய தீர்மானம் என்ன? Is our decision to worship the Creator? நம்ம சிருஷ்டிகரை தொழுது கொள்வது நம்முடைய தீர்மானமாக இருக்கிறது. On his day and on his way? அவருடைய வழியிலே அவருடைய நாளிலே அவரை தொழுது கொள்வதா? Or are we going to worship the beast and receive the mark? அல்லது மிருகத்தை நாம் தொழுது கொண்டு அதனுடைய முத்திரையை பெற்றுக்கொள்ளப் போகிறோமா? You know Thomas, when Jesus was resurrected, he was not there. இயேசு கிறிஸ்து உயிரோடு எழுந்த பொழுது அந்த இடத்திலே தோமா இல்லை. And therefore he said, unless I put my hand in the side and in the nail print, I will not believe. அங்க அவன் சொன்ன ஒரு காரியம், அவருடைய விலா எலும்பில் என்னுடைய கையை போட்டு நான் பார்க்கும் வரைக்கும் அவரை நான் நம்ப மாட்டேன். In the same way, many of us have not understood and seen the evidences that are there with regarding to what the book of Revelation is saying. வெளிப்படுத்தல் புத்தகம் சொல்கிறதான இந்த சத்தியங்களினுடைய அடையாளங்கள் அநேகமாக இருப்பதை அநேகர் புரிந்து கொள்ளாமல் இருக்கிறார்கள். And many of us were looking for the signs so that we might be able to believe. நாம் இதை நம்பத்தக்கதான அடையாளங்கள் வரும் என்று சொல்லி அவர்கள் காத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். And true enough, in John the 20th chapter 27, Jesus appears before Thomas. நிச்சயமாகவே யோவான் 20:27 வாசிக்கிற பொழுது இயேசு கிறிஸ்துவே அங்கே தோமாவுக்கு முன்பாக காட்சி அளிக்கின்றார். And he says, Thomas, தோமாவே, come, வந்து பார். put your hand on my side. என்னுடைய பக்கத்திலே உன்னுடைய விரலை போடு. Put your finger in the print of my nails. என்னுடைய ஆணி எடுத்து அந்த இடத்திலே உன்னுடைய விரலை போட்டு நீ பார். Be not faithless but believing. நீ அவிசுவாசம் உள்ளவனாய் இராமல் விசுவாசம் உள்ளவனாய் இரு. The moment he saw his master, he fell down. அதனுடைய மாஸ்டரை அவன் பார்த்த உடனே அவன் கீழே விழுந்து பணிந்து கொண்டான். And he said, my Lord and my God. என் ஆண்டவரே, என் தேவனே. He didn't have to put his finger in his side. அவன் அப்பொழுது அவனுடைய விரலை தொட்டு பார்க்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. He saw Jesus Christ and God gave him evidence. அவன் நேரடியாக அவரை பார்த்தான். ஆண்டவர் அவனுக்கு ஆதாரத்தை கொடுத்தார். Tonight you had seen that evidence. அதனுடைய ஆதாரங்களை இன்றைக்கு நீங்கள் பார்த்திருக்கிறீர்கள். Are we going to be like Thomas?
அந்த தோமாவை போல who can acknowledge my God and my Lord. என் தேவனே என்று சொல்லி. This Thomas had come to India இந்த தோமா இந்தியாவுக்கு வந்தார். after being convinced of the truth. உண்மையான சத்தியத்தை அவர் முழுமையாக He நம்பினார். brought the truth to India and established 7 churches. இந்த இந்திய தேசத்திலே வந்து 7 திருச்சபைகளை அவர் ஸ்தாபித்தார். All 7 churches were Sabbath keeping churches. அவர் ஆரம்பித்த 7 சபைகளும் ஓய்வு நாளை பரிசுத்தமாய் ஆசரிக்க All of them were called as Thomas Christians. தாமஸ் கிறிஸ்தவர்கள் என்று சொல்லி அழைக்கப்பட்டார்கள் And அவர்கள். finally he decided to go to Tamil Nadu to proclaim this message. கடைசியாக தமிழ்நாட்டுக்கு சென்று இந்த சத்தியத்தை சொல்ல வேண்டும் என்று சொல்லி He went to Mylapore. மயிலாப்பூர்ங்கிற இடத்துக்கு சென்றார். And in that people in the heathen land he began to preach about Jesus Christ and his resurrection. அந்த பிரஜாதிகள் நாட்டிலே சென்று இயேசு கிறிஸ்துவை குறித்தும் அவருடைய உயிர்த்தெழுதலை குறித்தும் அவர் பிரசங்கித்தார். But instead of accepting this message they decided to kill him. அவர் இந்த சத்தியத்தை ஏற்றுக்கொள்ளுக்கு பதிலாக அவரை கொலை செய்ய தீர்மானித்தார்கள். And finally they were trying to somehow capture him so that they can finish him off. கடைசியாக எப்படியாவது அவரை பிடித்து அவரை கொலை செய்யத்தக்கதாக அவர்கள் முயற்சிக்கிற வேளையிலே Thomas somehow makes his way from there to a place called the Little Mount. தோமா எப்படியோ அங்கிருந்து தப்பி ஒரு சின்ன மலையின் மேலே ஏறி விட்டார். And from the Little Mount the people started pursuing him because they didn't like the truth. அந்த மலையை சுற்றிலும் தேடி அவரை பின்தொடர்ந்து ஜனங்கள் வந்தார்கள். And from there he had come to Thomas Mountain, அந்த தாமஸ் மவுண்டன் என்கிற அந்த இடத்துக்கு அவர் வந்தார். which is there in Chennai. சென்னையில் இருக்கிறதான ஒரு இடம் இது. And there as he was praying, அங்கே அவர் அப்படியே முழங்கால் படியிட்டு ஜெபித்துக் கொண்டிருக்கிற வேளையிலே that evening அந்த சாயங்கால வேளையிலே these people had come with a spear. இந்த ஜனங்கள் ஒரு பெரிய ஈட்டியோடு வந்து, and as he was praying and pleading for these people, இந்த ஜனங்களுக்காக அவர் ஜெபித்து மன்றாடி கொண்டிருந்த வேளையிலே they thrust him அதை ஈட்டியினாலே குத்தினார்கள். on his side. They thrust him on his side. அவங்களுடைய பக்கமாக அந்த ஈட்டினாலே குத்தினார்கள். And there Thomas அங்கே தோமா became a martyr for Jesus Christ. கிறிஸ்துவுக்காக ஒரு இரத்த சாட்சியாக மரித்தார். In this heathen land he shed those drops of blood for you and me. இந்த பிரஜாதியான நாட்டிலே உங்களுக்காக எனக்காக அவர் தன்னுடைய இரத்தத்தை சிந்தினார். As a witness in this heathen land. இந்த பிரஜாதி நாட்டிலே ஒரு சாட்சியாக அவர் இருந்தார். This message comes to you tonight. Are we willing to take up the courage of Thomas and be able to proclaim these 3 angels' messages to the ends of the world? அப்படிப்பட்ட தோமாவினுடைய வல்லமையை நாமம் பெற்றுக்கொண்டு இந்த முத்தூதனுடைய செய்தியை உலகம் முழுவதும் பிரசங்கிப்பதற்கு நாம் ஆயத்தமாக இருக்கிறோம். How many of us would like to rise like Thomas, Lord and my God, and be able to proclaim this truth? எத்தனை பேர் தோமாவை போல நான் ஆண்டவரே என்னுடைய தேவனே என்று சொல்லி தேவனுக்காக நீங்கள் சாட்சியாக நிற்க போகிறீர்கள்? Have heard the message. நிச்சயமாகவே நீங்கள் ஒவ்வொருத்தரும் இந்த செய்தியை கேட்டிருக்கிறீர்கள். I want to ask a question that you need to answer from your heart. உங்களுடைய உள்ளத்திலிருந்து நீங்கள் பதில் சொல்ல வேண்டியதாக ஒரு கேள்வி உங்களுக்கு நான் கேட்கிறேன். Maybe for some this is the first time you're listening. ஒருவேளை முதன்முறையாக இந்த செய்தியை நீங்கள் கேட்கிறவர்களாக இருக்கலாம். Maybe for some it might be a difficult decision. ஒரு சிலருக்கு இது ஒரு கடினமான ஒரு தீர்மானம் எடுக்கிறதான ஒரு சூழ்நிலையாக இருக்கலாம். For some who think that they are already following the Sabbath, it's a time to renew the commitment and see if we are truly following Jesus Christ. இயேசுக்கு ஓய்வு நாளை நான் உண்மையாகவே ஆசரிக்கிறேன் சொல்கிறவர்கள் அதை குறித்து ஒரு நல்ல ஒரு தீர்மானத்தை எடுக்கிறதான ஒரு நேரம். We cannot leave this hall unless we make that commitment. அப்படிப்பட்ட ஒரு தீர்மானத்தை எடுக்காமல் இந்த இடத்தை விட்டு நாம் கண்ணு சொல்லக்கூடாது. The first appeal goes to those people who think that they know the truth. சத்தியத்தை நாங்கள் அறிந்திருக்கோம் என்று சொல்லி நினைக்கிறவர்களுக்கு இந்த முதலாவது வேண்டுகோள் வருகிறது. They know the truth about the Sabbath. இந்த ஓய்வு நாளை குறித்த சத்தியம் உங்களுக்கு ஏற்கனவே தெரிந்திருக்கும். It says not one will receive the mark unless we are thorough Christians, and we should not have one stain in our lives. நம்முடைய வாழ்க்கையில் எந்த குறையும் இல்லாமல் பூரணமான கிறிஸ்தவர்களாக நாம் மாறவில்லை என்று சொன்னால் So those of us who think that we know about the Sabbath, you want to reconsecrate your lives, I want to invite you to stand onto your feet. இந்த ஓய்வு நாளுடைய வருஷத்தை நான் முழுமையாக அனுசரித்து அதற்காக நான் வாழ்வேன் என்று நினைக்கிறவர்கள் நீங்கள் மறுபடியும் உங்களை அர்ப்பணிப்பு செய்யும்படியாக கேட்டுக்கொள்கிறேன். Those who already think that they know about the Sabbath. ஓய்வு நாளை குறித்து ஏற்கனவே தெரியும் என்று நினைக்கிறவர்கள். For some they must have heard this message for the first time. உங்கள் ஒரு சிலர் ஒருவேளை முதன்முறையாக இப்படிப்பட்ட ஒரு சத்தியத்தை நீங்கள் கேட்கலாம். And you want to follow it and say, yes Lord, give me the courage. Like Thomas, I had seen the evidence. Now I want to surrender myself and say, my Lord and my God. ஆண்டவரே, தோமாவை போல நானும் அதற்குரிய அடையாளங்களை சாட்சிகளை நான் பார்த்திருக்கிறேன், நானும் அதை பின்பற்ற வேண்டும் என்று நினைக்கிறேன். If that is your desire, I want you to stand to your feet. அதுவே உங்களுடைய தீர்மானமாக இருக்கும் என்று சொன்னால் நீங்கள்
நீங்கள் God எழுந்திருக்கும்படியாக is கேட்டுக்கொள்கிறேன். going to seal that decision that you have made. ஆண்டவர் நீங்கள் எடுத்துக்கிற தீர்மானத்தை உங்கள் மேல் முத்திரை செய்ய Lord, போகிறார். I want to follow the truth. உன் சத்தியத்தை நான் பின்பற்ற போகிறேன். Lord, I want you to give me the strength and the courage so that I might be able to follow the truth. இந்த சத்தியத்தை நான் கடைபிடிக்கத்தக்கதான வல்லமையும் பலனும் எனக்கு நீங்கள் தாரும் என்று சொல்லி நான் ஆண்டவரிடத்தில் If கேட்கிறேன். that is your desire, we will have a dedicatory prayer by Pastor Chelvaraj. அதுவே உங்களுடைய தீர்மானமாக இருக்கும் என்று சொன்னால் உங்களுக்காக ஒரு அர்ப்பணிப்பு ஜெபத்தை போதகர் செல்வராஜ் அவர்கள் ஏறெடுப்பார். Let us also pray in our own lives that God will seal this commitment and keep it till the end. இப்படிப்பட்ட தீர்மானத்தை ஆண்டவர் நமக்குள்ளாக முத்திரையிட்டு தந்ததற்காக நமக்குள்ளாகவே ஜெபித்துக் கொள்வோம். என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி, என் உள்ளமே பரிசுத்த நாமத்தை ஸ்தோத்திரி. என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி, அவர் செய்த சகல உபகாரங்களையும் மறவாதே. ஆமென். நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் கிருபையும் பிதாவாகிய தேவனுடைய அன்பும் பரிசுத்த ஆவியினுடைய வழிநடத்தலும் ஆசீர்வாதங்களும் நன்மையும் சமாதானமும் தேவ சமூகத்திலே கூடி வந்து சத்தியத்தை கேட்ட நம் அனைவரோடும் இன்றும் என்று சதா காலங்களிலும் தேவனுடைய வருகை மட்டும் இருப்பதாக. ஆமென்.